my application, so I am doing these things. Okay, but still we have some solution. For example, we are locating the full name field. Am I correct? We are not locating the text actually. So we cannot use contains text or text method or starts with. So then what's the solution? The solution is access methods, which I'm going to teach you now. Okay, access methods. I'm going to share my screen for a minute. Yes. That's careful. Do you know access x-axis, y-axis படிச்சீங்களா in college or school? Have you guys learned x-axis, y-axis? Mathematics, graphs, 10 mark question. Do you guys know? Okay, we are going to apply the same here. Okay, we are going to apply the same here. Okay, let's take some score values. Whoever has joined late, we just started. We're refreshing the concept. We just started. Okay, so don't worry. So players. Okay, players. Good. So Rohit. Scores. Rohit, obviously 250. And then Virat. 120. Punt. Some 75. Okay. Dhoni. How much you want me to put for Dhoni? There are Dhoni fans. We have many Dhoni fans here, right? How much I need to put? I cannot put 0 not out and all. Okay. He'll be not out all the time. Okay. Dhoni 60. 60. Okay, good. Next 1, 2, 3, 4, 5. One more player. Okay, KL Rahul. Some 80. Okay, good. Now we have 5 players here. Now we have 5 players. Okay, so these are their scores. Watch carefully. These are their scores. Now let me put a graph for them. If you understand this concept, whatever I'm going to explain now will be easy. Okay. Now done. Now let me write graph. So, watch carefully. Okay, so we have a graph here. Yes, we have a graph here. Now, I'm not going to show you the table. I'm not going to show this table. I'm going to show only the graph. I'm going to show only the graph. Okay. Now, if I ask you, how many runs Dhoni has scored, how will you find it? Now, I'm showing only the graph. So, if I ask you how many runs Dhoni has scored, how will you find it? உங்களுக்கு அதான் ரீசனிங் ரவுண்ட்லயும் அந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனல் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும்ல. So they'll give one graph and you need to find out. Okay, I'm going to explain, don't worry. So if I ask you how many runs Dhoni scored, what will you do? First you will find where is Dhoni, and then with the help of y-axis, this is x-axis and this is y-axis, am I correct? So with the help of y-axis, so first you will find where is Dhoni, and with the help of y-axis you will see, okay, he's somewhere here. The difference between 50 100, so totally 50 is there. So he will be more or less 60 or 62 or 70. Okay, now if I ask you how much runs KL Rahul has scored, you will say, okay, KL Rahul is here. With the help of y-axis you will see, okay, he's somewhere here, so he might have scored around 80 or 90 something. Okay, if I ask you how much score Rohit has scored, you will come and find Rohit here, and it is exactly intercepting the 250th line. So he scored 250 runs. Okay, how much Virat has scored? So he crossed 100. So most likely he might have scored 110 or 120. So this is how you will take help of
one axis with the other axis and find the exact value. This is how we usually operate the graphs using x-axis and y-axis. The same x-axis and y-axis you can see in a website also. So wherever you have these kind of dynamic elements, which we are seeing for Reddit, we can apply this concept and find the locators. I'm going to show you how to do it. Inisha, you can share your screen. So taking help of one thing and then finding the locator of the other thing. That's what the concept that we are going to apply here. Now here, for example, the full name field. Inisha, you can locate the full name field. Can you locate the full name field? Okay. If you see the full name field, we have a start tag input and no ID. Name is there, no class. That name value is keep on changing. We cannot depend on name value. And also, if you write the XPath with that name value, that is useless. Priyanka, can you go to selector sub? Watch careful. So in selector sub, yeah, go to selector sub. Do you see the selector sub itself gave the XPath? You can see that selector sub relative XPath is there. Can you copy paste that relative XPath? Copy and then paste on the text field. Just hit enter. Just hit enter. One element matching. The XPath is written using the name attribute. Now one element is matching. Can you copy that XPath, Priyanka? Copy the XPath completely. Come to your notepad. And paste it somewhere. Just paste there. Yeah, good. Now refresh the page. Okay, go to your notepad and copy the XPath which you pasted there. It's already there. Okay, copy. Now paste it in the text field. Now paste it in the selector system. Yeah. So this is the XPath that we have written. So come to the selector sub. Yeah, paste it there. Hit enter. How many elements match? 0 elements matching because the name value is changed. You can see here on the left side in the HTML panel, the name value is changed. Name value is name 652 AA1DC. But here the name value is something else because for every refresh, the name value is getting changed. We cannot use the name value directly and we cannot use the name value in XPath also. And we are trying to locate an empty field. It is not a text. We are trying to locate an empty field. So we cannot use contains text method or starts with or whatever it is. Are you guys clear until this? Are you guys clear with the challenge that we have? Are you guys clear with the challenge that we have? First of all, everyone. We cannot apply contains text or starts with because we are not trying to locate a text here. We are trying to locate a empty field here. Okay. So the XPath types that you have learned yesterday is not at all applicable here. Okay. So what are we going to do? We are going to apply the same process that we applied on the graph. Okay. We are going to take help of something else and then find the other. Okay. So basically XPath, there is a concept called XPath access methods. Basically XPath access methods are two types, forward and backwards. I'll explain that later. First I'll show one example how to do that. Now we are trying to locate this field, right? So what we'll do first is we are going to insert one more step before finding this field. What we are going to do here is find out first identify a text. First, identify a text nearby the field, which will be static. For example, do you see full name text there? Do you see full name colon? There is a text, right? That is static. It is not going to change. That full name text is not going to change. Am I correct? So first, let's locate full name text. Priyanka, can you locate the text? Very good. So it's a text. It is not going to change. Just let's refresh and check once again. Can you refresh? That's a static thing. It's not going to change anyways. Okay, the full name text is not at all going to change. What we are going to do is we'll write XPath for this text first. Okay, we have a start tag and we have content. So now don't write anything. Watch initial screen. So first understand the concept. Then we are going to do a lot of practicals. Don't worry. Take that content, take the content. Let's write XPath with contains text. Yeah, start tag is TD /TD. Very good. Square brackets. Very good. Contains method. Contains method. So circular brackets. Very good. Text method. Comma in single quotes. Paste the value. Very good.
Now hit enter. Now we have found one element matching, and that is full name text. But what's our ultimate goal? We need to find the field there on the right side, not this text. That is not, our ultimate goal is not reached. We have just found only the text. Our ultimate goal is to find the field, not this text. So we are going to take help of this XPath, the text, whatever we have, right? The full name text. We are going to take help of this XPath and find this field. Now, I want answer from everyone. So for this full name text, this field is in forward direction or reverse direction. For this full name text, the text உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடுல ஒரு டெக்ஸ்ட் தெரியுதுல்ல, அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த ఫీల్డ్ வந்து ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో இருக்க రివర్స్ డైరెక్షన్. తెలుగులో చెప్తానమ్మా. సో మీకు అక్కడ ఫుల్ నేమ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పాత్ రాశారు. ఆ టెక్స్ట్ కి పక్కన ఉండే ఫీల్డ్, ఆ ఫుల్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉందా, రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉందా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. Obviously forward direction. Am I correct? That's how we write the script. Okay, that's how we write this forward direction. Okay, so in forward there are 4 types of XPaths. I'll show that. There are in forward direction there are 4 types, reverse there are 4 types. The first type that we are going to see here is following. If it is in forward direction, we need to use following. I'll show you. So syntax is after this XPath is not yet done, because we are the ultimate goal is to find the XPath for the field. Okay, so initial write this slash, after that XPath write slash. Yes, very good. Following 2 colons, that's the syntax, 2 colons. Okay, 2 colons. After that we are going to just first put star. Okay, first let's put star podunga. Star పెట్టనమ్మా అక్కడ. Star, what is meant by star in Java or HTML? Do you have any idea what is meant by star? Anyone has any idea? Very good, Pavitra. Star means all. Okay, so hit enter initial. Do you see, if you watch carefully, how many elements matching? 947 elements matching. That means whatever elements are there in forward direction for the full name text, there are 947 elements in forward direction. Okay, but we don't need in all the 947 elements. Okay, which one we need? We need only the full name text field. Priyanka, can you inspect that full name text field? Yeah, right click, inspect full name field. What's the start tag of the full name field? Input. Am I correct? Start tag of the full name field is input. Now delete the star bar. Star is not required. I just want to show you how exactly it works. Delete the star and just put input. Type input there. Hit enter. So 23 elements matching. So the point here is, can you guys see the form? So the point here is for the full name text. For the full name text, whichever we have written the XPath, the full name text only we have written. Can you highlight that full name text, Anisha? And the text left side. Then it'll highlight change. We have written XPath for that full name text, right? So the point here is, for that full name text, there are 23 elements with start tag input in forward direction. There are 23 elements with start tag as input in forward direction. Okay, but we need only the first field, not the 23 elements. We need only the full name field. Am I correct? So if there is one element matching, if there is more than one element matching, what's the concept that we need to apply? We learned yesterday, right? If there is more than one element matching, what's the concept that we need to apply? Indexing. Am I correct? Very good. Indexing usually we'll do by putting the whole XPath in circular brackets and then square brackets, and we'll do indexing, right? But in this XPath access methods, you don't need to put the whole XPath in circular brackets. Directly put square brackets in the end. After input, put square brackets. Yeah, inside square brackets, put 1 and hit enter. Do you see one element matching, and what's that element? Our required field. We did not use the name attribute. We haven't used the name attribute. Do you see that? In the XPath, we did not use the name attribute, which is changing for every refresh. But our field is located. This is the trick. This is the access method. So we'll take help of some text, either in forward direction or reverse direction,
and we locate our field. For example, if I put number 2, initial delete 1 and put 2 and hit enter. So the second field is highlighted. This is how we need to play around. Okay, first of all, have you guys understood the concept? Then I'll show my notes. After that, we'll start practicals. Have you guys understood the concept? When a field's attribute is changing for every refresh, if it is dynamic, don't use those attributes. Don't use those attributes. Take help of any static text on right side or left side, whatever it is, and then use XPath access methods by using its start tag. Okay, we are going to do practicals now, don't worry. First, let me share my screen. Guys, everyone clear right with the concept? Is everyone first of all clear with the concept? We depend on one element to locate the other one. That's the actual process behind it. Let me share my screen. Okay, so this is what we are learning now. So basically, XPath access methods are of two types: forward XPath access, backward or reverse. Okay, so we have seen following. Now we are going to see once again. Don't worry. So following sibling, descendant, child, parent, ancestor, preceding sibling. We are going to see everything. If you can understand forward access methods concept, reverse, these four will not take more than 5 minutes. This will take at least 1 hour for you guys to understand. Once you guys are clear with this will not take more than 5 minutes. So can you guys write down this immediately in your notes? Can you write down this? We'll start practicals one by one. முடிச்சிட்டீங்களாடா? நான் நேத்தே அமிச்சிட்டேனா இது நோட்ஸ்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. கண்டெய்ன்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் நோட்ஸே அனுப்பலையே நேற்று. இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். Someone was thinking like I've sent these notes. எனக்கு தெரியுது நான் இந்த நோட்ஸ் அனுப்பல. Let me check. Yes, I haven't sent. இந்த நோட்ஸ் அனுப்பலடா தம்பி நேற்று. நான் நேத்தோடதே அனுப்பல நோட்ஸ். இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க போதும். Good question, Venkatachari. So it depends. Usually the applications where they don't want their application to be automated, they'll use this kind of dynamic element. So whether they use it or not, it's our responsibility to refresh the page 2 to 3 times and verify the attribute whether it is changing or not before we use it. Okay, that's purely our responsibility. Okay, Venkatachari, did I answer your question? வெங்கடன் கூப்பிடுறவங்கள. Did I answer your question? Good. எழுதிட்டீங்களாடா? Okay. Now we'll start the practicals. This I'll send in WhatsApp group. Don't worry. Inisha, you can share your screen. எல்லாருமே ஃபேஸ்புக் ஓன் பண்ணிக்கோங்கடா. எவ்ரிவன் ஓப்பன் ஃபேஸ்புக். ரெட்டிஃப் நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் ஃபேஸ்புக். எவ்ரிவன் ஓப்பன் ஃபேஸ்புக். Okay,
Once you open Facebook, click on the create new account. There will be layer opened. Yes, good. Let me know once you guys are ready with this page. If the fields are constant, Jivita, if the fields are constant, for example, this field is going to be constant. For example, first name field is going to be constant. Jivita, என்ன question கேக்குறாங்கன்னா, if the fields are constant, do we need XPath access? First of all, XPath தேவையில்லைங்க உங்களுக்கு. If the fields are constant, you will use that name itself. If the fields are absolutely constant, you will use the name itself. I'll show one example right away. Inisha, open the link that I'll ping you. That's it. Okay, do one thing. Chinna, don't open this link. This is just for Jivita's question. Open a new tab, Inisha. Go to Google and type JPet Store. JPet Store. J, letter J. J. Pet Store. PET Store. Pet, pet. PET. Pet Store. Yes, hit that. Click the first link. Yeah, click the first link. Okay, click on enter the store. Click on sign in. Yeah, click on register now. Yeah, click on register now. Yes. Now, can you locate the user ID field? Well, Jivita's question is an excellent question. So I'm going to show you that. Show with practical example. Okay, if you see here, do we have ID, name and class? You can user ID field. Do we have ID, name and class? Ellar part solunga chana. Ellarme initial screen part solunga. Do we have ID, name and class? We have ID and name. We don't have class. Okay, which one takes high priority? ID takes high priority. Am I correct? ID takes high priority. Priyanka, Inisha, copy the ID value, open the notepad. Good. Delete everything. Delete everything. Delete everything. Put ID and then paste the value there. Yeah, is equal to. Very good. Then name value. Copy the name value. Very interesting example. So name value. In the application, automation don't worry. Okay. Practical. So for the user ID field, ID is this and name is this. Can you refresh the page? Okay. Now, take the ID value now for the user ID field. Yeah. Take the ID value and paste it. Paste it to the notepad. Comma paste it. Paste it there. Yes, you can paste there. Also, you can paste in the next line. Good. You can paste in the next line. Okay. Take the name value and paste it there. Which one is changing for every refresh? ID or name? Which one is changing? ID is changing for every refresh. So don't depend on ID. Take name. Name is constant. So we'll use the name value directly. We don't even require XPath. We don't even require XPath. Is your question answered, Jivita? We don't even require XPath because name is there. We'll use the name value and we'll write the script. That's all. That's the concept here. Okay. If in the Rediff thing we don't have ID. In Rediff thing we don't have ID. We had only name value. We have only name. That is also changing. That's why we need to go for XPath. That's why we need to go for XPath. That also XPath access methods because that's a text field. You can see here, very good initial. So if you see here, there is no ID. We have only name. That name value is changing on every refresh. That name value is changing on every refresh. So we cannot use that name value. And also we're trying to locate the text field. Not a text, it's a field. That's an empty field. So we cannot use contains text or something. So we need to take help of some text, either left side or right side nearby, and then either move forward or backwards, depending on your requirement. I'm going to we are going to see that. We are going to see that only. Wait. Okay. Yeah. Absolutely, Haritha. XPath check XPath what Haritha is asking is, so before we identify a locator, before we finalize a locator, do we need to check
whether it is changing again and again or not. Absolutely. Before you take a locator, refresh the page 2 to 3 times, and then only you need to go to the next step. Okay, so I'm showing you everything practically, right? We're taking the real time. Maybe you don't know Rediff mail. If you ask 80s kids, 90s kids, they'll know Rediff. Very, very famous. It is the first after Yahoo Mail. Rediff Mail is the Outlook that we had in 90s. Okay, so the point here is, so if before you finalize a locator, before you write the script, refresh the page again and again, and then confirm. Okay, now we'll start the practicals one by one. First, we'll see forward. First, we'll see forward access. I have shown already in Rediff, but we'll write in Facebook. So everyone go to Facebook. Jivita, Harita, did I answer your question? Muthu, your question will be answered for next 1 hour. We are going to see practicals only. Don't worry. Jivita, Harita, did I answer your question? Okay, good. Now, everyone will come to the Facebook. So, JPEG store close this end. Inisha, house. Good. Very good. Now, watch carefully. Now, in Facebook, can you guys locate surname field and write XPath for that surname field? I want you guys to write the XPath with surname field or surname field. We have start tag, we have ID. Use start tag and ID and write the XPath. Go to the selector sub. Use start tag and ID and write the XPath. Basic relative XPath. Go to selector sub and write it. Everyone. Now, use the start tag, / input, square bracket. Inside that, at attribute is equal to value. At attribute. Attribute here we are going to take single quotes that value. This is the basic relative XPath. This is where the story starts. இங்கிருந்தா ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாகுபலியில ராமகிருஷ்ணா அந்த கொலை தூக்கிட்டு வரோம் பாருங்க, அங்கிருந்தா ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுதான் அது. ஓகே, ஸோ மறக்கக்கூடாது. ஸோ இங்கிருந்து தான் ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது மறக்கக்கூடாது. இது மறந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படமே புரியாது என்ன சொல்ல வரேன். ஓகே, திஸ் ஐடி வேல்யூ வில் டிஃபர் ஃபார் 1% பிகாஸ் அது லொகேட்டர் பொறுத்து, சாரி லொகேஷன் பொறுத்து வரும். அதை பத்தி கண்டுக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டன். Are you guys done with this XPath? Hit enter, ma. Hit enter. Yes, one element matching. Are you guys done with the surname field locator? Done. Very good. Now we are going to see the forward access method. Now, forward access method. We are going to start forward access methods. The first one that we are going to see is following. Following means one followed by other. One followed by other. So I want everyone to watch Inisha screen. Okay. So for the following access method, the syntax is after the actual XPath, you need to write a slash. Inisha put slash and then following F0LLOW1W. Following, very good. After that, two colons, and then, for example, I am trying to locate new password field. Now I am trying to locate new password field using surname field. Okay, I'm trying to locate new password field using surname field. Okay, so we have written the XPath for surname field. Now we need to locate the new password field. Okay, so for that, what's the start tag that we have for new password field? Input. So after two colons, put input. Very good. Hit enter. 21 elements matching. So what is meant by 21 elements matching? For surname field, okay, listen carefully guys. So for surname field, in forward direction, there are 21 elements with start tag input. For surname field, in forward direction, there are 21 elements with start tag input. If you see, the date of birth fields are not highlighted. You see there? In the application, date of birth fields are not highlighted because for the date of birth fields, the start tag is select. You can check. Can you inspect that? Any date of birth field, month or date or anything. Do you see the start tag is select? That's why it is not highlighted for the XPath that we have written. Okay, it's the start tag is select, not input. Kandipa Karthik na solra, wait pannunga. So the point is, now hit enter. Now hit enter whatever the XPath that we have here. Yeah, hit enter. So the point here is for surname field. Can you scroll up? Scroll up in the application.
at top. So if you scroll up in the application, so for the surname field, there are 21 elements with the start tag input. That's the meaning of these 21 elements. Now, using surname field, which field I'm trying to locate? New password field. So let's start indexing. After input, let's put square brackets. Let's put square brackets. And then first put one. Hit enter. There will be some hidden elements also. Okay. Now mobile number field is located. So our ultimate goal is new password field, not mobile number field. So remove one and then type 2. There will be some hidden elements also. It will show one element matching, but no element will be highlighted. You can see there. It says one element matching, but there no element is highlighted there in the application. Now remove 2 and then type 3. This is called trial and error method. Indexing is a trial and error method. Now hit enter. There you go. This is the XPath for new password field using surname field. Are you guys clear? Surname is dynamic. No, nothing is dynamic here. I'm just showing you this app and using it. Surname dynamic and app is on Sam. Hidden element that's why Kritika, that's what my point here is. So it has shown 21 elements, right? There will be some hidden elements. Hidden elements in the sense, for example, developers has written a field. For example, mobile number field email ID field. Okay. The customer might have told, okay, we don't need that field. They will remove that. They will not remove the code. They will just hide the code. Java comment HTML, if they put exclamatory mark, that will be hidden. Okay. So, but it will show in our count. Page that will not be in our page, but code HTML code it will be there. That's why it will show the element is one element matching. The XPath is matching that one element, but that element will not be shown. That's why this indexing concept is called as trial and error method. I repeat once again, trial and error. Definitely, the number that you put will not match one element, exact element. No, you have to keep on trying and then find the concept. Okay, is it clear, guys? Is it clear? No, Sam, it will not be changing. It will not be changing. If you feel like it is changing, start using name. Now, we are not focusing on ID change or something. We are focusing on how to write the syntax. So, okay. Silver Tamil. Absolutely. Trial and error. Inisha mathematics algebra lo chestam kada. Trial and error method. Some people asked me to explain in Tamil also. I'm going to explain in Tamil. Whoever is clear in XPath eludite, take a screenshot of it and save it as following access method 1. Save the screenshot as following access method 1. Yes, Kritika. Adanalada, neenga trial and error method paakrappo, indexing பண்றப்போ நீங்க அந்த ஃபீல்டுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற டெக்ஸ்ட் தான் எடுத்துக்கணும். எங்கோ இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் வரக்கூடாது. நான் அதை இப்ப எப்படி நான் காமிப்பேன் ரெட்டிஃப்ல. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, your question will be answered, don't worry. Who asked me to explain in Tamil? Karthika. So whoever is clear, save the screenshot, guys. எழுதிட்டு screenshot save பண்ணிக்கங்க. நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். Irisha, once you save your screenshot, show me your screen. Kritika, did I answer your question? அது practical-ஆ உங்களுக்கு காமிப்பேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, Karthik and whoever expected me to explain in Tamil, listen carefully. So, நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்னா surname field யூஸ் பண்ணி new password field லொகேட் பண்றோம். Surname field யூஸ் பண்ணி new password field லொகேட் பண்றோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? First surname field ஓட XPath எழுதணும். Okay, Priyanka, can you delete that following everything in your XPath? Right, keep only the surname field XPath. Okay, now we pen எழுதிருக்கோம் surname field ஓட XPath எழுதிருக்கோம். Okay, so single quote போட்டுடுங்க. So this is surname field. No, just hit enter. So this is surname field ஓட XPath. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா very good finish. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா பட் நம்ம ultimate goal என்ன new password field ஓட XPath எழுதணும் using surname field. So நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்னா surname fieldக்கு
நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கு. சர்நேம் ஃபீல்டுக்கு அப்புறம் தானே நியூ பாஸ்வேர்டு வருது. ஸோ அதனால நம்ம இப்போ என்ன ஆக்சஸ் மெத்தட் பார்க்க போறோம்னா ஃபார்வர்ட் ஆக்சஸ் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். ஃபாலோயிங் என்ற எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். அது எப்படி பண்ண போறோம்னா சின்டாக்ஸ் என்னன்னா சர்நேம் ஃபீல்டோட எக்ஸ்பாத் எழுத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாஷ் போட்டு ஃபாலோயிங் போட்டதுக்கு அப்புறம் 2 கோலன்ஸ் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் சின்டாக்ஸ் பட் 2 கோலன்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த ஃபீல்ட்ல லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம், நியூ பாஸ்வேர்டு ஃபீல்ட்ல லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ஸோ அதோட ஸ்டார்ட் டேக் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட். ஸோ அதோட ஸ்டார்ட் டேக் என்ன, இன்புட். ஸோ நம்ம அந்த 2 கோலன்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்புட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பார்க்குறோம். இன்புட் போடுங்கம்மா. இன்புட் ஹிட் என்டர். ஓகே, இப்போ மொத்தம் 21 எலமெண்ட்ஸ் மேட்சிங் வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சர்நேம் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல 21 எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் டேக் இன்புட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, 21 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு வித் ஸ்டார்ட் டேக் இன்புட். ஏன் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்டு லொகேட் ஆகலைன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்டுக்கு ஸ்டார்ட் டேக் செலக்ட் இன்புட் கிடையாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல எல்லா ஃபீல்ட்ஸ் லொகேட் ஆயிருக்கா. ஓகே, ஸோ இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்டு ஏன் லொகேட் ஆகலைன்னா அதோட ஸ்டார்ட் டேக்ஸ் வந்து செலக்ட். அதனால தான் அந்த 21 எலமெண்ட்ஸ்லாம் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்டு இல்லை. வெரி குட். யூ கேன் சி தர். இப்போ இனிஷா லொகேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, ஸ்டார்ட் டேக் செலக்ட். அதனால தான் அது லொகேட் ஆகல 21 எலமெண்ட்ஸ். இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ அந்த எக்ஸ்பாத் கேன் யூ ஹிட் என்டர் இன் தட் செலக்டர்ஸ். அப்போ இப்போ we don't need 21 elements, we need only one element matching and that element should be new password field. நம்மளுக்கு இங்க one element matching தான் வரணும். அந்த one element வந்து அந்த new password field தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம், இண்டெக்ஸிங் கான்செப்ட் பண்ண போறோம். இண்டெக்ஸிங் இஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். ட்ரையல் அதோட டெஃபினேஷனே அதுதான். எடுத்தோன்னா 1 போட்டாலும் நேரா நியூ பாஸ்வேர்டு வரணும், 2 போட்டாலும் நியூ பாஸ்வேர்டுனா அது வராது. ஏன்னா தேர் வில் பி சம் ஹிடன் எலமெண்ட்ஸ். ஹிடன் எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துட்டு வாங்க நடுவுலன்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு அந்த ஃபீல்டு தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாரு. நீங்க ஜாவாலனா நீங்க அதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுவீங்க கோட்ல. பட் HTMLலையும் கமெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுப்பீங்கல்ல ஜாவால, HTML எக்ஸ்கிளமேட்டர் மார்க் போட்டா போதும் ஸ்டார்ட் டேக் பக்கத்துல. ஸோ என்ன நடக்கும், நம்மளுக்கு இங்க அந்த ஃபீல்டு தெரியாது பட் கோட் அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ என்ன எடுக்குதுன்னா லெட் ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸிங். அந்த இன்புட் பக்கத்துல ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போடுறோம். இனிஷியல் புட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ், put square brackets and then we'll start trial and error. So first we'll give 1. Yeah, hit enter. So one element matching வருது. பட் அது மொபைல் நம்பர் ஃபீல்டு வருது, நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் 1 டிலீட் பண்ணிட்டு 2 போட போறோம். ஹிட் என்டர். ஒன் எலமெண்ட் மேட்சிங் வருது பட் எதுவுமே லொகேட் ஆகல பாருங்க அப்ளிகேஷன். தட்ஸ் a hidden element. ஸோ நம்ம அதை பத்தி கண்டுக்க தேவையில்லை. நம்ம அந்த ஹிடன் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளோட வேலை கிடையாது. கீப் தட் இன் மைண்ட். அந்த ஹிடன் எலமெண்ட் என்ன நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு தட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். நம்மளுக்கு தேவையில்லையே. நம்மளுக்கு தேவையானது நியூ பாஸ் டைப் 3. திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். now hit enter. ஸோ நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், சர்நேம் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டை லொகேட் பண்ணிருக்கோம். கிளியரா? ஃபாலோயிங் ஆக்சஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ண நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். யாராவது கேட்டீங்களா? உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆமா? we are asked to repeat. கார்த்திக் அண்ட் some other people asked me. புரிஞ்சுச்சா? நான் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன். டோன்ட் வரி. மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிட்டீங்களாடா? சின்ன மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிட்டீங்களா? వెరీ గుడ్. ఐడి నేమ్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫీల్డ్ తీసుకోమా హరిత. మన పక్కన ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు రియల్ టైం. డోంట్ వరీ. எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிட்டீங்களா? ஐ அம் கோயிங் டு ஷோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். பிரியங்கா கேன் யூ ஹிட் திஸ் URL. సరే నాట్ ప్రియాంక, నాకు ప్రియాంక అని వస్తుందమ్మా. సారీ నిషా. ఆవిడ వీక్ డే క్లాసెస్ అమ్మాయి, సో అది అలవాటు. ఓకే, Nisha, I pinged you one link. Can you open that link? మీకు లింక్ పిక్ చేసి చూడమ్మా, అది ఓపెన్ చేయండి. కొత్త ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లింక్ రాలేదంటే చెప్పండి, నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. రాకుంటే చెప్పండి. ఓకే, నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. రాయండి. కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి. ది హైఫన్ ఇంటర్నెట్. అక్కడ వచ్చి చూడండి, ఇంటర్నెట్ హీరో యూకే యాప్.
అదే ఫస్ట్ వన్. ఎస్, ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ వన్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. గమనం పారుங்க. ఓకే, ఇందులో ఇన్పుట్స్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా, ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి. కిందకి వెళ్ళిపోండి, కింద ఇన్పుట్స్ అని ఉంటుంది. ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్స్ అది ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, గుడ్. எல்லாரும் கவனமா கேன் யூ கைஸ் சி? அதுதான் விக்னேஷ் குமார் நான் சொல்றது. எவ்வளவு இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணீங்க? வாட்ஸ் த இண்டெக்ஸிங் நம்பர் தட் யூ யூஸ்ட்? என்ன இண்டெக்ஸிங் நம்பர் யூஸ் பண்ணீங்க? அதுதான் விக்னேஷ். நான் 2 வாட்டி இங்கிலீஷ்ல 2 வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், தமிழ்ல 2 வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். தேர் வில் பி சம் ஹிடன் எலமெண்ட்ஸ். நான் 2 போட்டா கட்டாயம் 1 எலமெண்ட் மேட்சிங் வந்துட்டு அந்த ஃபீல்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் நோ ரூல். ஓகே, 2 வரலன்னா 3 போடணும், 3 வரலன்னா 4 போடணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். 2 வரலையா 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டு 3 போடணும். 1 எலமெண்ட் மேட்சிங் வந்தாலும் மேல அந்த எலமெண்ட் இருக்காது, ஏன்னா அந்த எலமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிருப்பாங்க, ஹைட் பண்ணிருப்பாங்க. பட் உங்களுக்கு HTML கோட்ல அந்த எலமெண்ட் அப்படியே தான் இருந்திருக்கும், அதனால 1 எலமெண்ட் மேட்சிங் வரும். கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. ஓகே, ரைட். அதை டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ல லொகேட் பண்ணுங்க. கேன் யூ லொகேட் த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் இனிஷா? எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. சி இனிஷா ஸ்கிரீன். எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இனிஷா ஸ்கிரீன் பாருங்க. டோன்ட் ஆஸ்க் மீ அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ ஓகே, வாட்ஸ் த ஸ்டார்ட் டேக் ஃபார் தட் ஃபீல்ட்? வாட்ஸ் த ஸ்டார்ட் டேக் ஃபார் த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்? எல்லாரும் பார்த்து சொல்லுங்க, இனிஷா ஸ்கிரீன் பார்த்து. வாட்ஸ் த ஸ்டார்ட் டேக் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்? எல்லாரும் பார்த்து சொல்லுங்க. I want everyone to focus. அப்புறமா திருப்பி திருப்பி கேட்காதீங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். பேசிக் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் சிம்பிள். ஓகே, வாட்ஸ் த ஸ்டார்ட் டேக் ஆஃப் இட்? இன்புட். வெரி குட். டு யூ ஹேவ் ஐடி, நேம் அண்ட் கிளாஸ்? டு யூ ஹேவ் ஐடி, நேம் அண்ட் கிளாஸ்? We don't have ID, name and class. Okay, and it also it is a blank field. That's a blank field. You cannot write contains text or anything to locate that field. அப்ப என்ன பண்ணணும்? We need to go for access methods. Access methods னா என்ன பண்ண போறோம்? We'll use any text around the field. அந்த ஃபீல்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் மேல we are going to depend. Okay, so Priyanka, can you locate that number text there? Locate that number text. Yes, locate the text. Very good. So we have a start tag called P, and then we have content. So let's write XPath using that number text. Text method to rasana simple good. /P /P square brackets. We'll use text method because it's a single word. Okay, text method. Okay, is equal to, in single quotes, put that comment. Sorry, put that content. Hit enter. So the text, the number text is highlighted, but what's our ultimate goal? What's our ultimate goal? We need to locate the field, not the text. So we are going to use the text and then locate. For the text, that field is in forward direction. On the text and the field forward direction. So now we'll put slash following 2 colons போட்டுட்டு first find the start tag of that field. எந்த text எந்த field லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ அதோட start tag first கண்டுபிடிக்கணும். Can you locate that field? What's the start tag? Input. So 2 colons க்கு அப்புறமா input போடுங்க. Yeah, put input. Now hit enter. How many elements matching? 1 element matching. So indexing is not at all required, because for the number text, மேல இருக்கிற number and text இருக்குல்ல, for that number text there is only one field with start tag input. That's all. In the XPath அப்படியே you can use in your script. For example, if you want to type 10 in that field, you can use this XPath. You'll say, okay, there is an XPath and this is the value. Go and type 10 in that field. No indexing is required. இப்போ அது புரிஞ்சிச்சடா எல்லாருக்குமே? Is it clear at least now? I can give as many examples you can, but first of all, concept clear இல்லைன்னா சொல்லுங்க. I can give as many examples you want. எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணாலும் எத்தனை அப்ளிகேஷன் வேணாலும் நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். The point here is உங்களுக்கு பேசிக் திங் புரிஞ்சிட்டோம், கான்செப்ட் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா தென் மற்றதெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். Is the concept clear for everyone at least now? I need answer from everyone. விக்னேஷ் டவுட் கேட்டீங்கல்ல விக்னேஷ், இப்போ கிளியரா உங்களுக்கு? I need answer from everyone, guys. I can see around 90 people joined. So
Kumar, I don't understand which XPath is that. சுனில், அதானடா தம்பி இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பாத்ஸ்ரா, இப்போ நான் இந்த ஃபீல்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன்ல, ஒரே அடியா இந்த எக்ஸ்பாத் ஆக்சஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டுட்டீங்க. அதை தானே நான் கிட்டத்தட்ட 1 hour எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, கவனமா கேளுங்க. இப்போ இந்த ஃபீல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ லொகேட் தட் ஃபீல்டுமா? சுனில் கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. இப்போ அந்த ஃபீல்டுக்கு ஐடி நேம் ஏதாவது இருக்கு? ஐ வாண்ட் சுனில் டு ஆன்சர். ஸோ இதுல ஐடி நேம் ஐடி நேம் கிளாஸ் ஏதாவது இருக்கா இதுக்கு? டோன்ட் ஆன்சர் கைஸ். சுனில் பார்த்து சொல்லுங்க, ஐடி நேம் ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. ஸோ அது நீங்க லொகேட் பண்ற ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் நாட் எ டெக்ஸ்ட், அது ஒரு பிளாங்க் ஃபீல்டு. ஐடி நேம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அது ஒரு பிளாங்க் ஃபீல்டு. அங்கே கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்டோ உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்க எக்ஸ்பாத் எப்படி எழுதுவீங்க? ஐடி நேம் இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு யூஸ் எக்ஸ்பாத் ஒன்லி. ஐடி நேம் கிளாஸ் மூணுமே இல்லை, யூ நீட் டு யூஸ் எக்ஸ்பாத் ஒன்லி. நார்மல் எக்ஸ்பாத் எழுத முடியாது பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் ஐடி நேம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடி நேம் இருந்தால் எக்ஸ்பாத்க்கு போக தேவையில்லை. இப்போ கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் நேற்று கத்துக்கிட்டோம், அது இங்க அப்ளை பண்ண முடியாது பிகாஸ் யூ ஆர் லொகேட்டிங் த ஃபீல்டு. ஒரு பிளாங்க் ஃபீல்டு தான் லொகேட் பண்றீங்க, டெக்ஸ்ட் கிடையாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் மேல நீங்க டிபெண்ட் ஆகணும். அந்த டெக்ஸ்டோட எக்ஸ்பாத் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபீல்டை லொகேட் பண்ணணும். இப்போ அது புரிஞ்சுச்சா? ஒண்ணு வந்து அந்த ரெட்டிஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் காமிச்சது. ரெட்டிஃப் எக்ஸாம்பிள் என்ன, நேம் இருந்துச்சு, அது மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஓகேவா? பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நேமும் இல்ல, ஐடி இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? பக்கத்துல ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை மேல டிபெண்ட் ஆகிதான் இங்க வரணும். அதுக்கு தான் நம்ம இப்ப எழுதுனது என்ன, அந்த நம்பரோட எக்ஸ்பாத் எழுதணும். இங்க எக்ஸ்பாத் பாருங்க, செலக்டர் சப்ல நம்பரோட எக்ஸ்பாத் எழுதிட்டு அந்த நம்பர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த ஃபீல்டு வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றோம்? ஸ்லாஷ் ஃபாலோயிங் எழுதிட்டு அந்த ஃபீல்டோட எந்த ஃபீல்ட லொகேட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ அந்த ஃபீல்டோட ஸ்டார்ட் டேக் போடணும். அந்த ஃபீல்டோட ஸ்டார்ட் டேக் என்ன, இன்புட் போட்டிருக்கோம். ஹிட் பண்ணா 1 element மேட்சிங் வந்துருச்சு. இப்ப கணக்கு என்னன்னா, அந்த நம்பர் என்ற டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரே ஒரு ஃபீல்டு தான் இருக்கு, அதோட ஸ்டார்ட் டேக் இன்புட். தட்ஸ் ஆல். மோர் தேன் 1 element வந்திருந்தா இந்த இன்புட் பக்கத்துல யூ ஹேவ் டு யூஸ் இண்டெக்ஸிங். இஸ் இட் கிளியர்? Is it clear? Okay. Okay. Kritika, I'll answer your question. Facebook க்கு வாங்க. இப்போ Kritika என்ன கேக்குறாங்கன்னா, we have to apply the same logic here also. What Kritika is asking is, if surname field ID name is, இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்? XPath. What is the XPath that we have written? We have written the XPath for new password field using surname field XPath. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இப்போ surname field ஓட ID name மாறிட்டே இருந்துச்சுன்னா, then you need to use any text around it. We have a text there, right? Sign up and மேல டெக்ஸ்ட் தெரியுதாமா கிருத்திகா? அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூனிட் ரைட். புரியுதா? if the id name of other fields also changing, you need to use any text and then write. இப்போ if you take rediff, the very first example, can you go to rediff ma? For every field all the attributes are changing. For every field all the attributes are changing. That's why we have taken help of the text on the left side, full name. Clear? Is it, Kritika? Is it clear? Is it clear? Okay. மற்றவங்களுக்கு யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? வெங்கட், வாட்ஸ் யுவர் கொஸ்டின்? லேண்ட்மார்க் ஆஃப் an address as examples. லேண்ட்மார்க் ஆஃப் an address. ஒரு வாட் ஃபேஸ்புக்கு போங்க. வாட்ஸ் த லேண்ட்மார்க் யூட்? இனிஷா, கேன் யூ கோ டு வாட்ஸ் த லேண்ட்மார்க் யூட்? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெங்கட், நீங்க ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க, அது எனக்கு புரியல. மொத்தம் எல்லாருக்குமே கிளியர். ஐ நீட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரிஒன் பிஃபோர் ஐ ப்ரொசீட். எல்லாருக்குமே கிளியரா? இப்போ using XPath of one element and finding the XPath of the other element, அது அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிஒன்? கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட், கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். சிம்பிள் கான்செப்ட். அதேதான், அந்த லேண்ட்மார்க் மாதிரி தான் கான்செப்ட். ஸோ ஒரு ஃபீல்டு லேண்ட்மார்க்கை யூஸ் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு லேண்ட்மார்க் எடுத்துக்கிறோம். வெங்கட், யூஆர் ரைட். ஓகே, சிம்பிள் கான்செப்ட் இருக்கா? எல்லாமே வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். நான் சொல்றது நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா போதும். காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் தி திங்ஸ். ஓகே, வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். சரி, இப்போ நான் சொல்றேன், அதை நீங்க பண்ணுங்க எல்லாருமே. டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்டு தெரியுது இல்ல? யூ ஹேவ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபீல்ட், ரைட்? மந்த், டேட், இயர். ஸோ கேன் யூ கைஸ் லொகேட் இயர் ஃபீல்ட்? Can you guys locate year field using the text date of birth? அங்க date of birth ஒரு டெக்ஸ்ட் தெரியுதா மேல? அதை யூஸ் பண்ணி இயர் ஃபீல்ட லொகேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யூஸ் த டேட் ஆஃப் பர்த் டெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் லொகேட் த இயர் ஃபீல்ட். நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம்.
First locate the date of birth text. Open that div, open that div. Yeah, there you go. So start tag is div, write the XPath. Date of birth text தெரியுதுல மேல அதை யூஸ் பண்ணி locate the XPath of year. Simple concept. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க. Very very simple concept. So first write the XPath of the date of birth text. First write the XPath for the date of birth text. இப்போ நீங்க டெக்ஸ்ட்க்கு எழுதுறீங்க. So either use contains text or text, whatever you want. The text method, comma, in single quotes. Yeah, put the text value. Very good. Hit enter. So date of birth text is located, but our ultimate goal is year field. So காவியா பாருங்க டப்பு டப்பு டப்புன்னு பிடிக்கிறாங்க. Yeah, single slash following in single quotes, sorry, 2 colons, and then first find the locator of that year field. Locator of that year field is select. Okay, so hit enter. 4 elements is matching. Don't bother about what are those 4 elements. அதுதான் நிறைய பேர் பண்றீங்க. ஓகே, அந்த 4 elements என்ன நான் பார்த்தே தீர்றோம். அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸிங் ஆரம்பிங்க. அந்த 4 elements என்ன நீங்க கண்டுக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸிங் ஆரம்பிங்க. 1 ஹிட் பண்ணி பாருங்க. டேட் இஸ் மேட்சிங், ஸோ தட் இஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ 1 ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 போடுங்க. ஹிட் பண்ணி பாருங்க. மந்த் இஸ் மேட்சிங், யூஸ்லெஸ். ஸோ 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டு 3 போட்டு பாருங்க. தட்ஸ் ஆல். 4th எலிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டுபிடிச்சா தீர்வேன்னு உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு விடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ தேர் வில் பி ஹிடன் எலிமெண்ட்ஸ். யூ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் டைம் ஆன் தட். ஓகே, உங்களுக்கு அப்படி நான் ஹிடன் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன ஏது கண்டுபிடிச்ச தீர்றேன்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் HTML லாங்குவேஜ். HTML லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆர்வமா இருந்தால் படிங்க, உங்க இஷ்டம். பட் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டாட் யூ, தட்ஸ் எனஃப், மோர் தேன் எனஃப் ஃபார் யூ ஃபார் ஆட்டோமேஷன். வெரி குட் தருண், வெரி குட் ராகுல். புரிஞ்சுச்சா? யூ கேன் சி இன் இனிஷியா ஸ்கிரீன். யார் முடிச்சிட்டீங்க? முடிச்சவங்க இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. காலிங் ஆக்சஸ் மெத்தட் இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. யார் முடிச்சிட்டீங்களோ அவர் சொல்லுங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க. வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். என்ன சொல்லுங்க. இப்பவே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபாலோயிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்பவே கொடுத்துட்றேன். வெரி குட் சாபரி, வெரி குட்ரா. அதுதான் கரெக்ட். எல்லாருமே ரெட்டிஃப்க்கு வாங்க. எல்லாருமே கேன் யூ கைஸ் ஓபன் திஸ் லிங்க்? கேன் யூ கைஸ் ஓபன் திஸ் லிங்க்? ரெட்டிஃப் ஓபன் பண்ணிடுங்க எல்லாருமே. கேன் யூ கைஸ் ஓபன் திஸ் லிங்க் பை சீயிங் இனிஷியா ஸ்கிரீன்? இல்ல ரெட்டிஃப் மெயிலுக்கு போயிட்டு கிரியேட் அன் அக்கௌண்ட் லிங்க் மேல கிளிக் பண்ணுங்க. யூ வில் பி இன் திஸ் பேஜ். Inisha, can you ping me that link, ma? I'll ping to everyone. And the Rediff link. Yes, ping me that link. Just questions learning ping பண்ணுங்க. Just questions లో ping చేయండి అమ్మా. నేను అలాగే తీసుకుంటా. మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా, క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తారు, అలానే టైప్ చేయండి, నాకు వస్తుంది URL. Just copy paste and hit it. Good. Okay, I have pinged you on URL. எல்லாருமே அந்த URL ஓபன் பண்ணுங்க. அந்த Rediff URL ஓபன் பண்ணுங்க. சொன்னா ఓకే నిషా, ఓకే అమ్మా, నో ప్రాబ్లం. జయలక్ష్మి ఇచ్చారులేండి. జయలక్ష్మి థ్యాంక్ యూ మా. நான் சொல்றேன் எந்த ஃபீல்டுன்னு நான் சொல்றேன். I'll tell you which field. Okay, let me tell the field. But field சொல்லவா, என்ன field locate பண்ணனும்னு? Are you guys ready? எல்லாருமே சரி, எல்லாருமே ready? Shall I tell the field which one you need to locate? Shall I tell? Are you guys ready? Ready? Yeah, okay. I want you to locate retype password field. Retype password or field தெரியுதுல, அதை I want you to locate. So first of all, locate the field itself. First அந்த field locate பண்ணுங்க. First locate that retype password field. அதே locate பண்ணி பாருங்க first. Yes, we don't have ID. We don't have ID. Name or value வந்திருக்கு. Refresh and check whether the name value is changing or not. Refresh and check. Yes, it is changing.
Yes, it is changing. So we cannot use the name value. So we need to go for XPath access method. So now identify a text nearby. Identify a text nearby that field. Write the XPath for the text and then use following and then indexing. அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சு. Can you do that? Sure, Martin. The question here is you need to locate the retype password field using XPath access methods. That's the question. And the retype password ஒன்னு இருக்குல்ல அந்த ஃபீல்ட நீங்க லொகேட் பண்ணணும். அந்த ஃபீல்டுக்கு நேம் இருக்கு which will be changing again and again. So நீங்க following access method அதை ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். கிருத்திகா, I am going to answer your question now. Wait. முடிச்சிட்டீங்களாடா எல்லாருமே? எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்காவது கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்திருக்கல. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நான் சிப்ளிங்ஸ் கான்செப்ட் போவேன். சிப்ளிங் கான்செப்ட் போறதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு. ஓகே, இதே நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க. ஓகே, டன் ரைட்? குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். முடிச்சிட்டீங்கல்ல? ஓகே, வெரி குட் தருண், வெரி குட். நான் கிருத்திகா, ஐ எம் கோயிங் டு ஆன்சர் யுவர் क्वेश्चन. கிருத்திகா என்ன கேட்டாங்கன்னா, okay, indexing, that is trial and error method will be time waste, right? It will consume more time. How are you going to prevent it? So to use the indexing concept more effectively, you need to take help of the text very near to the field. You need to take help of the text very near to the field. For example, in this assignment that I gave, you are trying to locate retype password field. Am I correct? So take help of the text very near to it. If you take help of some other text very far, for example, if you take help of full name text, can you take that full name? Text అది locate చేయండి. Start tag will be TD only. So ఆ full name మటు కాపీ చేసుకోరండి. కాపీ చేసుకొని XPath వస్తాను. Just replace that. Yeah, paste it. If you are taking help of that full name text to locate the retype password field, then it will take more time. You need to, okay, 5. You need to first put 1, then 2, then 3, then 4. So for 5th one, it is locating. So it will take a lot of time. So always we need to be intelligent taking the text help. So whatever text that you are identifying should be very near to the field. Don't go so far away. Okay, then the indexing concept will not take much time. Did I answer your question, Kritika? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? எப்பவுமே ஒரு ஃபீல்ட லொகேட் பண்றீங்கன்னா டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் வெரி நியர் டு த ஃபீல்ட். டோன்ட் டேக் எங்கேயோ கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறத வச்சு காஷ்மீர்ல போய் லொகேட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய டைம் எடுக்கும். அந்த லொகேட்டர்ஸ் there will be lot of hidden elements also, so there will be a problem. Okay, so take help of the text which is very near to it. Okay, clear ada? Following, this is following. Next we are going to see following sibling. Screenshot save பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? வேணும்னா இது கூட ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கீங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாருமே சேவ்ல? Okay, good. So now we are going to see following sibling. You can రాసేయండి. కంప్లీట్ చేసేయండి. రీటైప్ పాస్వర్డ్ రాస్తున్నారుగా, రాసేయండి. స్క్రీన్షాట్ కోసమేగా రాయండి. Next we are going to see siblings. Okay, so let okay, complete one to initial. மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் நிறைய, as many screenshots you can take it. ஓகே, ஏன்னா ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கிறது இது கஷ்டம் இன்டர்நெட்ல. ஓகே, ஸோ நான் எல்லாமே ரியல் வெப்சைட்ஸ்ல உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ், இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. இன்டர்வியூஸ்க்கானாலும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கானாலும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். வெரி குட் இனிஷா, டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட். ரெடியாடா? ரெடினா எல்லாருமே ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு வந்துடுங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிட்டாங்க. சேவ் இட் இனிஷா, நோ ப்ராப்ளம், சேவ் இட்.
மற்றவங்க எல்லாருக்குமே கிளியர்லடா தம்பி? வெரி த பேஸ் கான்செப்ட். இது கிளியர்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எது வேணாலும் பண்ணிடலாம். Okay, good. Next is siblings part. Good. Now go to the Facebook. Usually in any website there will be siblings. Siblings என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல சொல்லுங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ் எடுத்து. What is meant by siblings? Siblings யார் சொல்லுவீங்க? Siblings கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Siblings யார் சொல்லுவீங்க? Correct. Brothers and sisters. Okay. கூட பிறந்தவங்க, offspring. You're right. Okay. So there will be same kind of siblings in a website also. Just a disclaimer. So there are 8 types of access methods as I shown you. 1 minute. Let me share my screen 1 minute. Then explain பண்ணிட்டு அப்புறமா ஆரம்பிக்கிறேன். So if you see my screen, total 4 types in following access method and 4 types in backward. So the question here is, are we going to use all the access methods in my real-time projects? No. In real-time projects, we'll be using following and preceding. We'll be using following in following access methods and preceding. 99% of the problems will be solved with these two. That 1% problems will be solved with the descendant. That's all. The remaining access methods are there, right? That is only for interview purposes. That will be very important for interview purposes. In real-time projects, no one will use all the access methods. Following, preceding irudha podum. Povum prachana solve agalana will go for descendant. Okay. Keep that in mind. Sorry, yeah. So stop sharing. Inisha, you can share your screen. Yes, you can share your screen. Okay. Now, there will be siblings in a website also. Or website எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல கூட siblings இருக்கும். How to identify those siblings? I am going to show you how to identify those siblings. Okay. So, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, yes, you are right, Inisha. You are right, Mohammed Ashik. You are right there. So, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, Priyakachana, I want everyone to watch Inisha's screen for next 10 minutes. Concept புடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறமா we'll do practicals. Priyanka, can you locate the year date field? Can you locate the date field? Yes. Good. Scroll up a bit. Very good. So can you keep your mouse pointer there? Yes. So the HTML code that is highlighted there is for date field on the text field. On the HTML code on the date field. Okay. Now, what's the start tag of it? What's the start tag of it? What's the start tag of the date field? What's the start tag of the date field? Select. So keep in mind, for text fields, input start tag. For drop downs, the input, the start tag will be select. You will get it in, you don't need to buy heart attack. You will get it by practice. So for text fields, the start tag will be input. For drop downs, the start tag will be select. Okay. So for the date of birth field, the start tag is select. Now, very good. Do you see one more select HTML code in the next line? In our next line, there is one more select. If you keep the mouse pointer there, it is for month field. Okay. Do you see one more select node there? Node na onnu kediyadra. I am repeating the word node. Node is nothing but start and end tag. And the start tag paranga, the line and the HTML code is nothing but node. Okay. If you see, we have 3 select statements. Each select statement is for date, month, year. Okay. Date, month, year. Okay. I want everyone to watch carefully and tell me. All 3 select statements and the 3 select statements it is inside which start tag? All 3 select statements are inside which start tag? Watch carefully and tell me. Are inside which start tag? Span. Do you see there? And the first select statement மேல என்ன இருக்கு? Span ஒன்னு இருக்கு. Do you see there? Okay. So, and that span is ending after the 3rd select statement. If you see there, can you scroll down a bit, Inisha? Slowly. Yeah. That span is ending after the 3rd span statement. 3rd select statement. Do you see there? So basically, all the 3 select statements are inside span. All 3 select statements are inside span. Priyanka, no, go to the notepad. Go to notepad. Yeah, delete that.
Can you do it? Can you write span, enter, hit enter, tab, hit tab, hit tab key in your, very good. Put select, very good. Hit enter, tab, select. And the same way, one more select. And then span, /span. Yeah, that's the end tag. Okay, this is the structure. Okay, now I'm going to explain what is siblings here. Siblings are nothing but similar statements. If you see here, siblings are nothing but similar statements. Here, date of birth field, that is date, month, year, or those three fields are actually siblings. Okay, so one will say a field, I mean, if you will say these fields are siblings if it stays in one another tag. நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுடுங்க, அப்புறமா நான் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே ஸ்டார்ட் டேக் சேம் தான், மூணுமே சேம் தான். ஓகே, இந்த மாதிரி சேம் ஸ்டார்ட் டேக்ஸ் இருக்கிற எத்தனை எலிமெண்ட் வேணா இருக்கட்டும், சேம் ஸ்டார்ட் டேக்ஸ் இருக்கிற எலிமெண்ட் எத்தனை வேணா இருக்கட்டும், அதெல்லாமே சேர்ந்து இன்னொரு ஸ்டார்ட் டேக்ல இருக்கனா அதை வந்து சிப்லிங்ஸ் சொல்லுவோம். சிமிலர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்ப செலக்ட் 10 கூட இருக்கலாம். அந்த 10மே வேறொரு ஸ்டார்ட் டேக் உள்ள இருக்கனா அதை வந்து சிப்லிங்ஸ் சொல்லுவோம். I'm going to repeat once again. So if there are similar start tag elements which is in some other start tag, so those kind of elements are called as siblings. I'm going to show you what is children also. Priyanka, after that end tag of span, hit 5 to 6 enters. Yes, okay, 5 enters go to send. Write span, hit enter, tab, span, సేమ్ అట్లాగే ఒక 3 స్పాన్లు పెట్టండి. కింద ట్యాబ్ కొడుతూ స్పాన్, హిట్ ఎంటర్, అండ్ దెన్ end tag of span. This structure is called children. So in HTML language, if the above structure is there, that is nothing but siblings. If the below structure is there, that is nothing but children. I'm going to show the below structure also. Priyanka, can you go to the application? Go to the application. In the application, can you locate the gender field? How you need to locate is, what you need to hit that arrow. Hit that arrow. Keep your mouse pointer in between male and female. Keep your mouse pointer in between. Very good. Click there. Okay, good. Now there is a span highlighted, right? Open that span. Yeah, open it. Click it. Very good. Now keep your mouse pointer on the first span. Which one is? Click pannidunga. Can you click that first span? Click the first span. Just click on the first span. Yeah. Which one is getting highlighted? Female. Okay. Keep your mouse pointer on the next span. Male is getting highlighted. Keep the mouse pointer on the third span. Custom is highlighted. All these 3 spans are inside which start tag? All these 3 spans are inside which start tag? LR part solunga. All these 3 spans are inside which start tag, Rachana? Span. So span kullaye span irukku, adu children. Okay, span kulla vera edavadhu elements irukku, but they are similar elements, then they are called as siblings. Aduve span kulla span nari irukana, they are called as children. How many of you are clear with the difference between sibling and children? Can you open that notepad, ma? Can you open that notepad? So can you put a heading, Inisha, if you don't mind? For the first one, siblings, very good. Children. Clear ana thambi, yarkadu clarity illaya? Yeah, these are siblings. Okay, I'm going to show one more example. Practical ave na ellame kaamikka porom. Yeah, go to Rediff. Go to Rediff and locate the date of birth field. Can you locate the date of birth field? Yeah, locate it. Yeah, locate it. Okay, good. Open the TD, ma. Open the TD. Yeah. Do you see there
inside TD we have 3 select statements. These are called siblings. அங்க span இருந்துச்சு Facebookல, இங்க TD ன்னு இருக்கு. Okay, இங்க structure என்ன? No, not at all. That's what I am showing, Kritika. That's why I am showing this example. If you see here the structure is, can you go to that notepad? அன்புராஜ் கேக்குறியா இல்லையாட எல்லாத்துக்குமே once again சொல்றேன். Okay, கொஞ்சம் கவனமா கேளு. Okay, and the siblings after that end tag of span, hit enter. After the end tag of span, yes, there. இங்க பாருங்க, இங்க இப்போ ரெட்டிஃப்ல பாத்தீங்கன்னா TD, type TD. Yeah, if you can see it's TD, hit enter, tab, select, and enter. That's on the date. Okay, so hit enter, select. It doesn't need to be the same tags. It doesn't need to be the same tags. நீங்க கான்செப்ட் தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸ்பானுக்குள்ள செலக்ட் இருந்தா siblings. No, that's not the concept. I'm not saying that if there is select inside span, that is siblings. No, I'm not saying in that way. What I'm saying here is, if there are similar elements inside some other tag, if there are similar elements inside some other tag, that is called as siblings. If there are similar elements inside the same tag, they are called as children. They are called as children. For example, in Facebook, we have similar elements, select. It is under some other tag, that is span. So those 3 select statements are called siblings. Adhe neenga ipo Rediffla pathina, we have 3 similar elements, that is select, that is inside one another tag, that is TD. So these 3 select statements are called siblings. Adve neenga konja keela scroll pannunga. Okay, you scroll down, Indisha, in the notepad in the notepad itself. Yeah, if you scroll down, for the gender fields, if you see 3 similar elements are inside the same tag, so they are called as children. They are not called as siblings. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ ஸ்பான் குள்ள ஸ்பான் இருக்கிறது, TD குள்ளேயே TD ன்னு இருக்குது, இல்ல செலக்ட் குள்ளேயே செலக்ட் இருக்கிறது, that is called as children. అదే మరి తను ఇప్పుడు చెప్పింది. సో children, I don't have much examples. Maybe in Rediff we can see. Priyanka, can you click that arrow? Yeah, and keep in between male and female. I can open the TD. No, this is once again siblings. If you see this gender here, it is once again siblings. TD kulla input irukku. Can you tell me whether it is siblings or children? Definitely, Kritika. Wait a minute. So on the gender drop down, is it siblings or children? Siblings, because inside TD we have similar elements, but that is not TD. If the 2 elements have start tag TD, then they are children. Okay, Kritika, I am going to unmute you. Tell me your question. Yes, you can ask your question, Kritika. Yeah, hi sir. My question is, inside the spam, similar elements are there, right? Select. So instead of that, if any other tags are there, whether we can call that as sibling or children? Yeah, that's what I was saying. So, for example, in Notepad, Kritika, can you hit enter of the TD and tag? Type input. I hit enter. Tab. TD, hit enter, tab TD, and then hit enter, close the input tab, closing tag of input. This is also siblings. Do you see that, Kritika? This is also siblings. Don't focus on the tag name, focus on the structure. Chana, this is the important point for everyone. Don't focus on the tag name. Okay, span kulla select irundha adha siblings. No, இப்படி இருந்தாலும் these are siblings. Do you see here? Kritika, is your question answered? No, like select மட்டும் சொல்ல, TD select அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருந்தா sibling children சொல்லுவாங்கன்னு கேக்குறேன். No, similar elements என்ற வேர்ட் நான் யூஸ் பண்றேன். உங்களுக்கு similar elements இருக்கும். Similar elements, for example, நீங்க சொல்றது எப்படி, இப்போ அந்த TD க்கு அப்புறம் initial can you hit enter of that second TD? No, inside that input లోపల 2 TD ఉన్నాయి కదా, దాని తర్వాత ఒక ఎంటర్, దాని తర్వాత ఒక ఎంటర్.
Hit tab, put select. Is this the structure you are asking, Kritika? Yeah. This is not siblings or this is not children. No, this is normal HTML code. That's all. Okay. Is it clear now? In this case, we can't write XPath, right? Sorry? In this case, we can't write XPath, right? Like if select is there or something, similar elements are there now, we can do sibling or children. But if in this case, if 2 or 3 is there now, separately only we can write it, right? Definitely for every element XPath can be written. Definitely for every element in the world you can write XPath. Okay. So which XPath you need to apply depends on the concept. So if it is a sibling, you are going to use following sibling. If it is a children, you are going to use child. If it is not siblings or if it is not child, you are going to use following XPath. That's all. Following access method. Is it clear? Yeah. Got it. Thank you. Okay. So if for any element you can write XPath. So which XPath you need to use depends on the situation, depends on the element. Okay. Clear? Yeah, clear. Thank you. Okay, ma. Yeah. So now மத்தவங்களுக்கு யாருக்காவது இன்னும் டவுட் இருக்கா? Is it clear for everyone? Is it clear for everyone before I start following sibling? Is it clear sibling na என்ன children na என்ன? So ஒரு எலமெண்ட்டுக்குள்ள சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வேற ஒரு எலமெண்ட்டுக்குள்ள சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தா அது சிப்ளிங்ஸ். அதே எலமெண்ட் அதே ஸ்டார்ட் டேக் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸா இருந்துச்சுன்னா அது சில்ட்ரன். அவ்வளோ சிம்பிள் நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. Anyways, in real time, as I told you, right? In real time, we don't use the sibling concept. Following lay all problems solved. Okay. Now you guys can go to the Facebook. So now I need answer from everyone. Is it clear, right? Clear, Danada? I think Anburaj, I explained 2 to 3 times after you asked me to explain one more time. Is it clear, Anbu? Okay, good. Now go to Facebook. Everyone go to Facebook. No, I forgot to tell you. Idisha, can you close the HTML panel? Close the HTML panel. So, Chana, to open that HTML panel for the very first time, you need to panel complete close this number. Kindunde panel. The HTML panel open the complete close this. Yeah. So to open that panel for the very first time only, you need to right click and inspect. Okay. For example, if I am trying to locate the first name field, right click, inspect. Okay. Do that now. Inspect. After the panel is opened, if I want to locate some other field, for example, mobile number field or new password field, you don't need to right click and inspect once again. You don't need to again and again right click and inspect. What you can do here is, do you see an arrow on the left side corner to the HTML panel? Do you see an arrow there? Okay. So if you click on that arrow, it will turn into blue color. Yeah. Do you see that? It will turn into blue color. For example, if I want to locate the month field, what you can do is click on that arrow, it will turn into blue color. Then come to the month field and click there. And the month field மேல வந்து click பண்ண போதும். உங்களுக்கு அதான டேட்டா வந்து. Every time நீங்க right click inspect கொடுக்குது. Every time right click. Yes, Jayalakshmi, you can use F12 also. You're right. Okay. So every time you don't need to right click and inspect. Or what on the panel open ஆயிடுச்சுன்னா அந்த arrow யூஸ் பண்ணி select பண்ணிட்டு வரும். Okay. Good. Now can you guys locate the date field in Facebook page? Everyone? Date field locate பண்ணிடுங்க எல்லாருமே Facebook pageல. Can you guys locate the date field in Facebook page and write the XPath for the date field using start tag and ID. Write the XPath for the date field using start tag and ID. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க சொன்ன எல்லாருமே. Once you're done writing the XPath for the date field,
முடிச்சிட்டீங்களாடா? Okay, now இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? I want everyone to watch Inisha screen for next 5 minutes. Or 5 minutes மாத்திரம் Inisha screen பாருங்க. Inisha write following only. We are going to write following only. Right ma? Following. Just write following only. Yeah, following 2 columns. Everyone watch Inisha screen. எல்லாரும் Inisha screen பாருங்க. கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிங்க, அப்புறம் practicals பண்ணலாம். 2 columns. Star and put hit enter ma. Star symbol. Star. Hit enter. Hit enter. How many elements matching? 243 elements matching. So the point here is for the date field in forward direction, there are 243 elements. Okay. In the application, can you scroll down? Can you scroll down in the application? Yeah, you can see those 243 elements. Everything is highlighted. Date field is not selected because the XPath that we have written now is not for date field. It is for the other elements in forward direction. Okay. Now I'm going to use following sibling. I told you, right? Date, month, year, all three are actually siblings. I've shown you why it is siblings, because inside span there are 3 similar elements. So basically in another tag there are 3 similar elements. Select. So they are siblings. Now I'm going to replace the following with following sibling. Okay. Following hyphen sibling. Keep star. Put 2 colons, star, everything. Just replace that following with following hyphen sibling. Following hyphen. Random. Following hyphen. Put hyphen, that's all. Hyphen sibling. Now hit enter. How many elements are matching? Watch carefully. How many elements are matching now? How many elements are matching? For the date of birth field, in 2 siblings. If I write following, it will look at all the elements. If I write following siblings, it will look at only the siblings. Are you getting the point? எல்லாருக்கும் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா? the difference that I have shown you know. Following எழுதுனீங்கன்னா மொத்தமே லொகேட் ஆகும். அதே following sibling எழுதுறேன்னா வெறும் அந்த siblings மாத்திரம் தான் காமிக்கும். Okay, is it clear? Now I don't want to use star. For example, I want to use month field. I want to look at month field. Now first take screenshot of it. எல்லாரும் எழுதுங்க. Can you guys write this and take the screenshot of it? Everyone write this XPath, take a screenshot. Absolutely தரணும். அதான் நெக்ஸ்ட் பண்ண போறோம். ஸோ மந்தோட ஸ்டார்ட் டாக் எழுதிட்டு வெறும் செலக்ட் எழுதுனீங்கன்னா 2 elements மேட்சிங் வரும். அப்புறம் இண்டெக்ஸிங் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் அதான் பண்ண போறோம். தரும். Take a screenshot of it and save it first. Okay. Following sibling and சொல்லிட்டு following sibling 1 and save பண்ணுங்க. Save it as following sibling 1. Because we are going to take some more screenshots. Screenshot எடுத்துட்டீங்களா? எல்லாருமே? Have you guys taken the screenshot? I'll explain after we remove the star. எடுத்துட்டீங்களா? இப்போ கவனமா பாருங்க. I am not going to use star. எனக்கு எல்லாமே தேவையில்லை. I need only one element. So remove the star. I want to locate month field now. Using date field, I want to locate month field. What's the start tag of month field? Select. So after 2 columns, right select. Hit enter. 2 elements will be matching because for date field in forward direction, there are 2 siblings with start tag select. That's the meaning of those 2 elements matching. The meaning of those 2 elements matching is for the date field in forward direction, there are 2 siblings with start tag select. Okay. Now start indexing. If I put 1, it will locate the month field. If I put 2, it will locate the year field. Put the indexing and hit enter. If it shows 1 element matching, take a screenshot. Siblings and all we don't use in real time, but in interviews they definitely ask what's the syntax of following sibling, where we use the siblings, what is meant by siblings. If you can explain that concept, that HTML concept, that's enough. Most likely they won't ask which element you will call as siblings. They'll ask, okay, what's the syntax of following sibling. Okay, take a screenshot of this. இந்த கான்செப்ட் கிளியரா எல்லாருக்குமே?
Is the concept clear, guys? ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துடுங்க எல்லாரும். Done na sollukada. We'll go to the next one. Is everyone done? Screenshot save பண்ணிட்டீங்களா எல்லாருமே? Shall we go to the next concept? First of all, concept clear எல்லாருக்கும். Siblings you can use following sibling, but with following itself your problem will be solved. But know the concept. Concept தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. Yes, after star you can write the indexing number also. Third, that's a good question. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்டார் பக்கத்துல இண்டெக்ஸிங் கூட போட்டுக்கலாம், உங்க இஷ்டம். பட் ஸ்டார் பக்கம்னா இண்டெக்ஸிங் போடுறதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, இஃப் யூ யூஸ் எக்லிப்ஸ் தட் வில் நாட் பி a problem. நீங்க அந்த எக்ஸ்பாத் எடுத்துறது எக்லிப்ஸ்ல போட்டு ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இன்டெலிஜென்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், உங்க எக்ஸ்பாத்ல ஸ்டார் ஆம்பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இட் வில் த்ரோ an error. உங்க ஸ்கிரிப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேவே ஆகுது. ஸோ there will be problem. ஸோ ஸ்டார் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பாத் வந்து அதான் ஃபைனல் எக்ஸ்பாத்தா வச்சுக்காதீங்க. come to the start tag and then finalize XPath. பிரச்சனை இங்க வராது, நீங்க எதுவுமே வராது உங்களுக்கு பிரச்சனை. ஸ்கிரிப்ட்ல அந்த XPath யூஸ் பண்றப்போ you will get a problem. அது சேவே பண்ண முடியாது உங்களால். Okay, anyways we are going to see those things practically. இன்னைக்கு selenium இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து we will be starting scripting. நான் இன்னைக்கே ஸ்கிரிப்டிங் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன், ஃபாலோயிங்க்கு மாத்திரமே 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. So let's see, பார்க்கலாம். Okay, next we are going to see descendant. Descendantனா என்னன்னா, it is nothing but a family tree. If you have a family tree, for example, if you ask my family tree, I'll say, okay, in forward direction, my children, my grandchildren, their grandchildren, that is in forward direction. If I ask me in reverse direction, my parents, grandparents, in the side forward. Okay, reverse direction we'll see later. First we'll see forward direction. How many of you watch Game of Thrones? Game of Thrones பார்ப்பீங்களா? அதில் நிறைய ஃபேமிலி ட்ரீஸ் இருக்கும். ஃபேமிலி ட்ரீனா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். இஃப் யூ வாட்ச் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரீஸ். டார்கேரியன் ஃபேமிலி, ஸ்டார்க் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும். ஏடா நிறைய பேர் நோ பிங் பண்ணுறீங்க. இப்போ என்ன சீரியல் தான் பார்ப்பீங்க? பாரதி கண்ணம்மா, பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், வேற என்ன பார்ப்பீங்க? ராஜா ராணி, இதுதான் பார்ப்பீங்களா? ஓகே, குட், ரைட். So the point here is there will be a family. If you take a form, or website la or form எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா that form can be a family. Okay, இப்போ நீங்க ஒரு எலிமெண்டா லொகேட் பண்ணி if you are feeling difficult like locating one element and using that element locating the other element, if you feel much difficult, okay, currently we are depending on one element to locate the other element, right? If you feel like okay it's not at all it's very much time consuming, okay, what you can go is locate all the elements and then cut into bits and pieces. I'm going to show you how to do that. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா, can you guys click on that arrow, அந்த லொகேட்டர் கண்டுபிடிக்கிற arrow on the left side HTML panelல, can you guys click on that arrow? Inspect பண்றதுக்கு arrow இருக்குல்ல, yeah, click on that arrow and keep the mouse pointer in between mobile number field and new password field. Keep the mouse pointer in between mobile number field and new password field. Do you see the whole form is highlighted? Do you see the whole form is highlighted? Now click there. Click there. The whole form is highlighted now and you have a HTML code is there. Can you guys do that? I'll tell you the next step. I'll explain what exactly is it. You can actually, now we are not going to locate one field and inspect that and then use that field and locate the other field.
Now what we are going to do is we'll take the whole form, we'll cut that into bits and pieces. That we are going to do now. This locate punting. What you need to do is you need to click on the arrow. Initial can it show once again. Click on that arrow. Yeah, you need to click on that arrow. Keep your mouse pointer in between mobile number field and new password field. You can see the whole form is highlighted. Then click. You can see the whole form is highlighted. Can you guys let me know if it is done? Highlight ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க எனக்கு எல்லாருமே பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. யாருக்காவது தெரியலன்னா பண்றது சொல்லுங்க. I will repeat once again. Inisha can demo once again. Is it done? People with laptops, shall I proceed? Okay. Now you have a start tag, you have an ID. Can you guys write XPath with that start tag and ID? Everyone? Can you guys write the XPath with that start tag and ID? Start tag is div. You have an ID called reg form underscore box. Can you guys complete the XPath with that? At ID is equal to. Very good. Martin, I'll explain. I'll show you once again. Okay. All you need to do is click on that arrow on the left side. Can you see Inisha screen for a minute? Yeah, Inisha, can you show that? Okay. Click on that arrow. Okay. It will turn into blue color. Take your mouse pointer to in between mobile number field and new password field. Yes, there you go. Click there. Click there. You can see the whole form is highlighted. Done, Amma, Martina? மற்றவங்களுக்கு வந்துச்சுல்லா தம்பி? So you have an ID and you have start tag. Okay. Now listen carefully. I want everyone to watch Inisha screen for a minute. Very good, very good. Now I want everyone to watch Inisha screen. So the XPath access method now we are going to see here is a descendant. Okay. I'm going to show you how to do that. So the same syntax only. So for this XPath, one element is matching, right? So watch carefully. Watch everyone, guys. Watch Inisha screen. Inisha, write the XPath slash. Continue the XPath slash. We are not going to use any following and all. We are going to cut this form into pieces. So descendant, D-E-S-C-E-N, S-C-E-N, very good. 2 colons. After that, the spelling is correct, ma? 2 colons. D-A-N-T. You have written correctly. D-A-N-T. 2 colons. Chana, watch carefully. Okay. Put star. Chana, see the form on top before Inisha hits enter. And the மேல form பாருங்க. இப்போ இவங்க hit பண்ண போறாங்க enter. Now hit enter Inisha. How many elements matching? 272 elements matching, and all the pieces, each and every element in the form is located. This is nothing but family tree in the forward direction inside the family. Now inside these 272 elements, whichever element you want, remove the star and put the start tag and do whatever you want. For example, if I want to locate the month field, I don't need to depend on any of the field. I can directly write remove the star once. Remove the star. I can directly write select. For the month field, the start tag is select. Hit enter. 4 elements matching. Now indexing, that's all. I am not going to depend on any element. I am going to locate the whole form, cut into pieces, and then, yeah, for 2 it will match. For indexing, 2 it will match the month field. There you go. I am not depending on any other field. I am locating the whole form. Cutting it to bits and pieces, and then use the start tag and locate whichever field you want. This is called descendant. Identifying the family tree, and then cutting the whole family into bits and pieces, and then locating each field with the start tags. That's all. We are not depending on any other field. Are you guys clear? Clarity வந்துச்சடா என்ன பண்றோம்னா? Is it clear? நான் முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்றோம், ஒரு ஃபீல்ட லொகேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து இன்னொரு ஃபீல்ட லொகேட் பண்றோம். இங்க அப்படி கிடையாது. மொத்த ஃபார்மே பிட்ஸ் அண்ட் பீஸா கட் பண்ணிட்டு எந்த ஃபீல்டு தேவையோ அந்த ஃபீல்டோட ஸ்டார்ட் டேக் போட்டுக்கிட்டா போதும். எந்த ஃபீல்டு வேணாலும். இப்போ மொபைல் நம்பர் ஃபீல்டு வேணும்னா இங்க இன்புட் போடுங்க.
இண்டெக்ஸிங் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் போட்டு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. அப்புறமா டேக் a screenshot of this, take a screenshot of this. Anyways, you have written, right, Inisha? Take a screenshot of this and then put star and take one more screenshot. Chana, ellaru clear ada? Na cheptana marida. Wait. Chana, ellarkume clear ah? The concept. Is the concept clear for everyone? Clear, right? Okay. Descendant we'll use where 99 out of 100 problems will be solved with following and preceding. That one problem can be solved using descendant. Okay. కడతా క్లియర్గా వినండమ్మా. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఫామ్ ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఫీల్డ్ యూస్ చేసి ఇంకొక ఫీల్డ్ లొకేట్ చేస్తున్నాం, కరెక్టా? కానీ ఈ ఎక్స్పర్ట్లు ఏంటంటే ఒక ఫీల్డ్ యూస్ చేసి ఇంకో ఫీల్డ్ లొకేట్ చేసే పనులు చేయట్లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఫామ్ ని లొకేట్ చేసేసి ఆ మొత్తం ఫామ్ ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా కట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇనిషియల్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ రాస్తున్నట్టు చూడండి. సో మొత్తం ఫామ్ ని లొకేట్ చేసామా, లొకేట్ చేసి ఒక ఎక్స్పర్ట్ రాసి దానికి డిసెండెంట్ రాసి స్టార్ రాసాం. స్టార్ అంటే ఏంది? ఆల్. ఆ మొత్తం ఫామ్ లో ఉండే చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా లొకేట్ అయిపోతాయి. మొత్తం 271 ఎలిమెంట్స్ లొకేట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మొత్తం ఫామ్ పీసెస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఫీల్డ్ లొకేట్ చేయాలి. ఇయర్ ఫీల్డ్ లొకేట్ చేయాలంటే సింపుల్, ఆ స్టార్ డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ చేసేసి ఇయర్ ఫీల్డ్ ఒక స్టార్ ట్యాగ్ ఏంది? సెలెక్ట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ రాస్తాను చూడండి నిషా. సో సెలెక్ట్ రాసి ఎంటర్ కొడతాను అంతే. ఇక్కడ నేను ఏ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, మొత్తం ఫామ్ నే నేను కట్ చేసేస్తాను పీసెస్ అండ్ పీసెస్ గా. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అని రాస్తే 4 ఎలిమెంట్స్ మ్యాచింగ్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ యూ విల్ డూ ఇండెక్సింగ్. నాకు తెలిసి 3కి మ్యాచ్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, దట్స్ ఆల్. సో ఒక ఫీల్డ్ యూస్ చేసి ఇంకొక ఫీల్డ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. why are we using என்ற question வேல் முருகன் கேட்கவே முடியாது. these are all options. இப்போ நீங்க these are all concepts that are developed in selenium. உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் பொறுத்து, அப்ளிகேஷன் பொறுத்து எது எங்க தேவைப்படுதோ நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்க உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் பொறுத்து, இன்சிடென்ட்டை பொறுத்து. இப்ப நேத்து நம்ம கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் பேசணும். இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பார்ட்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிச்சிருந்தேன், உங்களால ரெட்டிஃப் மெயில் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாது. ஆமே கரெக்ட்? புரியுதா? நான் எக்ஸ்பார்ட் டைப் சொன்னேன் நேற்று, கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டு ஓகே இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பார்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிருந்தேன். இப்ப செலேனங்காரங்க இந்த ஃபாலோயிங் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. நாளைக்கு உங்க கையில ரெட்டிஃப் அப்ளிகேஷன் உங்க கையில கொடுத்து ஆட்டோமேஷன் பண்ண சொல்லிருந்தா கட்டாயம் உங்களால் பண்ண முடியாது. ஃபாலோயிங் ஆக்சஸ் மெத்தட் இல்லாம தெரிஞ்சிருந்தா தான் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் தட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஓகே, எது எப்ப யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். அவ்வளவுதான். நான் இப்ப கூட ஆக்சுவலா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம், என்னடா இன்னும் ஸ்கிரிப்டிங் ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸ்கிரிப்டிங் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்கிரிப்டிங் வில் பி ஈஸி. அதுக்காக ஐ எம் ஹோல்டிங் த ஸ்கிரிப்டிங் டில் நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் கோ டு ஸ்கிரிப்டிங். ஸ்கிரிப்டிங் போன அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் எது எங்க யூஸ் பண்ணணும், எது எங்க யூஸ். I'll be giving lot of assignments. கிளாஸ்லயே we'll take 2 to 3 sites and we'll automate for each concept. ஒரு கான்செப்ட்டுக்குமே 2 to 3 வெப்சைட்ஸ், ரியல் டைம் வெப்சைட்ஸ் எடுத்து we'll automate. அதோட சேர்த்து I'll give assignments also day by day. உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எங்க எந்த எக்ஸ்பார்ட் யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிடும். இஸ் கிளியர் வேல்முருகன்? உங்க கொஸ்டின் கிளியரா? ஏன் இத்தனை எக்ஸ்பார்ட்ஸ் கத்துக்கிறோம்னா எது எங்க யூஸ் பண்ணணும்ன்றதை நீங்க டிசைட் பண்ணணும். டெஃபினெட்லி எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ராகுல். அது ஒரு ஃபார்முலையா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எங்க வேணாலும் நீங்க அந்த காமன் எக்ஸ்பர்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும். யூ கேன் யூஸ் வேர் எவர் யூ வாண்ட். குட் கொஸ்டின் ராகுல். நெக்ஸ்ட் கடைசி ஃபாலோயிங் மாத்திரலாம். கடைசி ஃபார்வர்டு சைல்டு. ஓகே, சைல்டு. இப்போ நான் ஆல்ரெடி சில்ட்ரன் யூ சேவ் இட் மா, சேவ் திஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட், சேவ் திஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட். என்னடா சின்ன? Okay, next we will see child. இப்போ already I have shown you, right, in this Facebook itself the date of birth field is siblings, that and the gender field on the child. நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு why those are
siblings, why these are child. Priyanka, can you, sorry, Inisha, can you locate the month field? Ma? எல்லாரும் கவனமா பாத்துக்கீங்க. இன்னொரு வாட்டி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. Yeah, look at the month field. So you can see three similar statements. Select, select, select. Three similar statements is in another tag, that is span. That's why these are called siblings. Okay. Now we are going to see the gender thing. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, Inisha, can you click on that arrow? Click on that arrow. Keep in between male and female. And the male and female nadula vachu madhyala vittarante. Yeah, good. Click, hit enter. Click. Okay. Now, if I open the span. If you open the span, there will be three more spans. So basically, three similar elements are inside the same tag. Span is inside one more span. Adhe madri select. Inside one more select. TD inside one more TD. Input inside one more input. These are called children. Other way, input inside TD is nothing but sibling. எல்லாருக்குமே இப்போ அது clarity வந்துருச்சா? Difference between siblings and children. I need answer from everyone. Is it clear? இப்போ அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சிடுச்சா எல்லாருக்குமே? இதுல எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்ல இப்போ? For everyone, the structure is clear, right? Very good. Now we are going to deal with children. Okay, good. Now we are going to deal with children. So நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, எல்லாரும் கவனமா, I want you to watch Inisha screen. Inisha, whatever span is highlighted, so write an XPath for that span using that ID. /span. Take that ID. So now watch carefully. Okay, one element matching. That one element is actually a combination of all three children. That one element is basically the combination of all three children. Now we are going to split those children like descended that we did earlier. So /child CHILD. Yeah. Two colons. Star. Put star. China ellaru gavana parunga mela. Don't hit enter. Wait. Okay. Okay. So if you see after hitting the enter, no problem. Hit enter. Put star and hit enter. Hit enter. So if you see all the three children are separated. Now you can use indexing by using star tag. So if you have children, you can basically find the common span or common tag and then write the XPath, then use child, and then, so this in real time don't use it. We don't use it. So don't worry. Understand the concept. If you are clear, take a screenshot. Write this XPath and take a screenshot. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Let me know once done. You need to basically locate all three together and then write XPath for that and apply child. Done, right? But you don't want me to wait. Now we are going to see the reverse XPath. It will not take more than 5 minutes. Following புரிஞ்சிருச்சுல உங்களுக்கு, reverse will not take more than 5 to 10 minutes. Reverse முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் you people take break. Once we are back, we'll install Selenium. We'll write one script today itself. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒரு டச் இருக்கும், பார்க்கலாம். So after the break, we'll first install Selenium. முடிச்சிட்டீங்களா? Is it done? Okay, good. Now we are going to see
reverse XPath access method, that is backwards. So can you guys locate surname field once again? Can you guys locate surname field once again in Facebook? Everyone? Surname field. So do one thing, using surname field, find the mobile number field, use the surname field and write the XPath for mobile number field. Use the surname field and write the XPath for mobile number field. ID is equal to. Use the surname field. First write the XPath of surname field and find the XPath for mobile number field. So basically you will use following because it's in forward direction. Okay. Yeah. Start tag will be input. Okay. Hit enter. Okay. Input to stop this. Input to one. Wait. Input to one. Input. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. சரி எல்லாரும் I want everyone to watch Inisha screen for a minute. எல்லாருமே. Can you guys watch Inisha screen for a minute? I'll give time for practicals. Okay. So Inisha, so now put indexing. Now put indexing. Basically, I think one will match because only mobile number field and now hit enter. So what we did using surname field, we located mobile number field in because mobile number field is in forward direction. Okay. So now I want everyone to watch Inisha screen for a minute, please. Okay. Now for surname field, is first name field in forward direction, reverse direction? First name field on the forward direction, reverse direction. Answer this question. For surname field, mobile number field is in forward direction, but first name field is in forward direction or reverse direction? Basically, reverse direction. Am I correct? Now, if I want to locate first name field using surname, if I want to locate first name field using surname, I cannot use following. I need to go for preceding. So, same XPath, Inisha, remove following and put preceding. The same XPath. Very good. Type preceding. Preceding. Only one E. Preceding. Now hit enter. How many elements matching? One element matching, and that element is first name field. Do you see there? That element is first name. All of them. If you understand following, preceding will not take much time. Now go to Rediff. Go to Rediff. We'll apply the same preceding. So now I want to locate password field. I want to locate password field. Okay. First locate the password field. First right click inspect on the password. So now I want everyone to watch clearly. No. Field locate change. Field locate change first. First field locate change. Yeah. If you see the password field, we don't have ID. We have only name, which will be changing for every refresh. So we cannot use that name value. So what we need to do, we need to locate the text very near to it. So password text location. Can you locate? Oh, no. First password location. Yeah. Now we are going to locate the password text. We'll write the XPath for that password text. Yeah. Write the XPath for the password text. எல்லாரும் Inisha screen பாருங்க. Okay, and then we'll put following and then following input mattukurande indexing this. Hit enter. So basically for the password text, okay, in forward direction there are 20 elements which start tag input, but we don't need all 20 elements. We need only password field. So we'll put indexing. So put indexing. Hit enter. So what we did for the password field, we have taken the password text which is on left side. Okay, so for the password text, whichever field that we are trying to locate is in forward direction. Now I am going to locate the same field in reverse direction. I am going to locate the same field in reverse direction. If I want to locate the same field in reverse direction, I should not use the password text. I should use retype password text. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? அதே ஃபீல்டு நான் திருப்பி லொகேட் பண்ணணும், ரிவர்ஸ்ல லொகேட் பண்ணணும்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல தான் அந்த ஃபீல்டு இருக்கு. இப்போ நான் ரிவர்ஸ்ல போகணும்னா ரீடைப் பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ரீடைப் பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் அந்த ஃபீல்டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? How many of you understood the concept? Clear, right? Is it clear for everyone? So now if I want to locate the same field in reverse direction,
I will locate the retype password text and then put preceding. Yeah, locate the retype password text. Just change the yes, good. Change that. Change following to preceding. Now hit enter. That's all. Are you guys getting the point, everyone? So you have many options. You have lot of freedom in automation. So you have many options. So depending on the situation, depending on the application, you need to apply which one is applicable. Go for following or preceding. You can decide. For example, Inisha has automated this form using following. I have automated this form using preceding. Both are perfect. By end of the day, my export should be effective. By end of the day, my script has to run without any issues. That's all. You have many options, lot of options. Okay, you can do. Sir, I'll repeat. I'll repeat. Don't worry. Indexing has 0. Why we need to use indexing? Should start with 1 only, Vignesh. Indexing 0 வந்து arrays ல இப்போ indexing 0 போடுறதால எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த 1 எடுத்துட்டு 0 போடுங்க. Inisha, can you replace that 1? I hit enter. 0 elements patch. Indexing should start with 1 only. In arrays only, the indexing will start with 0. In XPaths, it should start with 1. Is it clear, Vignesh? Sir, நான் கடைசியில ரிப்பீட் பண்றேன்டா descendant. Okay. Vignesh, is your question answered? Yes, definitely you have indexing. Indexing use பண்ணிருக்காங்கல்ல காவியா, அதை பாருங்க. இனிஷாவை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க indexing. You see there? Indexing input 1க்கு தான் வந்திருக்கு. For example, I want to use the same retype password text to locate choose a Rediff mail ID. மேல இருக்கிற choose a Rediff mail ID text locate பண்ணோம்னா அந்த மேல இருக்கிற field locate பண்ணோம்னா அப்ப நான் indexing 2 or 3 போடணும். Just change the indexing alone. No, not required. Just use the same retype password text. Just change the indexing. If I put 2, okay, அப்ப 1 போடுங்க. 1, 3 போடுங்க. Yeah, there you go. It will go in reverse direction. Kavya, is your question answered? யாரார் கிளியரா அவங்க ஃபேஸ்புக்லயே முடிச்சிட்டு ஃபேஸ்புக்லயே you can complete this preceding. Go to the Facebook thing. Go to Facebook. Anisha? Okay. Can you guys complete this using surname field, locate first name and take screenshot? So now let me know once done. We'll see following preceding sibling now. Done, எல்லாருமே? Have you guys saved the screenshot in the Facebook? Finding the XPath for first name field using surname field in reverse direction basically. Have you guys done? எல்லாருமே முடிச்சிட்டீங்களா? Is it done? சொல்லிட்டீங்கன்னா we'll see the next one. Done? Okay. We'll see preceding sibling now. Preceding sibling is same as following sibling, but it's in reverse direction. Ilisha, can you locate the month field? முடிச்சிட்டீங்களா? யாராவது வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கடா, or else நான் next concept. If you don't want me to wait, is it done? People with laptops, you have to respond. நீங்க தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு அதை வெயிட் பண்றது. It's done, right? யாராவது வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. I'll wait. ஒன்றும் இல்லை? Okay, good. Now, locate the month field. எல்லாருமே பண்ணுங்க. Locate the month field. Write the XPath for that month field. Can you guys write the XPath for that month field using ID? Can you guys write the XPath for the month field using ID?
Write the XPath for the month field using ID. Start tag வந்து select அதுக்கு நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, யாராரு எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. For the month field XPath. XPath for the month field, is it done? எல்லாருமே யாராரு முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. I'll start explain. Is XPath ready for the month field? Okay. Okay, done. So done. Okay, good. Now, I want everyone to watch Inisha screen. Or what Inisha screen paranga. Now, first, as usual, I'm going to write following sibling. Inisha, can you write /following hyphen sibling? Following hyphen sibling 2 colons star. Don't hit enter. Just write 2 colons star. So, எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. Now, we are going to hit enter. Now, hit enter. Which field is highlighted? Year field. Because for the month field in forward direction, there is only one sibling, that is year. Okay. For month field in forward direction, we have only one field, that is year field. If I use preceding sibling, then it will go in reverse direction. Change the following to preceding. Keep the sibling, change the following to preceding. Yes, hit enter. Now also one element matching, but that is date field. So preceding sibling is reverse of following sibling. If you want to use start tag or whatever you want, take a screenshot. If you guys are clear, write this and take a screenshot. If you guys are clear, take a screenshot and save it. Clear lada tabbi ellarkume நான் சொன்னேன்ல அப்ப உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரிவர்ஸ் மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல எடுக்காது. டர்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும் முடிச்சுட்டு? கடைசி கான்செப்ட், கடைசி ரெண்டு தான் ancestor parent. It will not take more than 2 minutes. முடிச்சுட்டு we'll take break. Once you guys are back, we'll install selenium in your machines. முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? Have you guys taken the screenshot for preceding sibling? People with laptops, respond. Done. Done. Good. Now, ancestor என்ன தமிழ்ல சொல்லுங்க. ancestorனா என்ன? நிறைய பேர் ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் விட இருப்பீங்க. ancestorனா என்ன? What is one ancestor? தமிழ்ல சொல்லுங்க. ancestor. What is one ancestor? Same. Family tree in reverse direction. A descendant is family tree in forward direction. For example, if you take my family tree, it will be in forward direction. It will be children, grandchildren. This goes in forward direction. If I take in reverse direction, it will go as parent, grandparents, their grandparents. So it will go in. பழைய தமிழெல்லாம் பிங் பண்றீங்களா? டெஃபினட் ஐ டோன்ட் நோ those words. பால்குடி மகள், பால்குடி மக்களா, சாரி, முன்னோர்கள். ஓகே, ஃபைன், குட். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ தட் மச். the concept என்னன்னா, descendant is family tree in forward direction, ancestor is family tree in reverse direction. Okay, so descendant யாரோ ஒருத்தங்க திருப்பி explain பண்ண சொன்னாங்க. I'm going to explain descendant once again to understand ancestor. Okay, so can you guys locate the whole form like you did earlier? So you need to click on the arrow, keep your mouse pointer in between mobile number field and new password field. Yes, click there and write the XPath for the whole form. You have start tag as div and you have ID. Can you guys write the XPath? Delete completely the whole XPath and then write. Very good. No, you have already. No, sorry, Nisha. మీ రాస్తారని చూడలేదు. ఆ preceding sibling మటుకు తీసేయండి. That's all. Hit enter.
Very good. The whole form is highlighted. Can you guys let me know once this is done? Then I'll explain descendant one more time. After that, ancestor. Break வேணும்னா சீக்கிரமா எழுதுங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? அந்த ஹோல் ஃபார்ம் ஹைலைட் பண்றது தெரியும்ல? You need to click on the arrow and keep your mouse pointer in between mobile number field and new password field. அது ரெண்டு நடுவுல வச்சீங்கன்னா மொத்த ஃபார்ம் ஹைலைட் ஆகும். அப்புறமா you need to click. That's all simple. முடிச்சிட்டீங்களாடா தம்பி எல்லாருமே? எப்படி மத்தவங்க ஆல்ரெடி டிசெண்டன்ட் புரிஞ்சிச்சுல்ல? ஸோ டிசெண்டன்ட் கேட்டவங்க திருப்பி கவனமா கேளுங்க. The whole form is highlighted. இப்போ நான் வந்து இஃப் சம்மன் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் இது என் ஃபேமிலின்னு சொன்னா புரியுமா? இல்லைன்னா இப்போ கெஸ்ட்டுக்கு வந்து இது என் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அவருக்கு தெளிவா புரியுமா? இல்லைன்னா ஏதோ இவங்க என் ஒய்ஃப், இவங்க என் சில்ட்ரன், அவங்க வந்து என் கிராண்ட் சில்ட்ரன், பிட்ஸ் அண்ட் பீஸா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண புரியும். ஒருத்தங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் புரியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா முன்னாடி வரைக்கும் ஃபாலோயிங் சிப்ளிங், ப்ரிசீடிங் சிப்ளிங் இதெல்லாம் என்ன பண்றோம்? ஒரு ஃபீல்ட லொகேட் பண்றோம். அதை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஃபீல்ட லொகேட் பண்றோம். We are taking help of one field to locate the other. That's the concept of following sibling, preceding sibling. But in descendant, what we are going to do is we are not going to locate one field. We are going to locate the whole form. We are going to locate the whole form and we'll cut that into pieces and then use the start tag and locate whichever field you want. So how we do that? So மொத்த ஃபார்ம் லொகேட் பண்ணிட்டோம். லொகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll write descendant. So slash descendant extra t மட்டும் descendant descendant 2 colons star. Watch carefully. After we enter star and then hit enter, you can see the whole form is cut into pieces. Okay, so if you use star, it will locate the whole form into pieces. அதே நான் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணாம எந்தெந்த ஃபீல்டு தேவையோ அந்தந்தோட ஸ்டார் டேக் யூஸ் பண்ண போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு லொகேட் பண்ணணும். நியூ பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு வேணும்னா ஸ்டார் எடுத்துட்டு இன்புட் போடுவேன். அதோட ஸ்டார் டேக் இன்புட். இண்டெக்ஸிங் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணுவேன். Hit enter. So in this whole form, I have 11 elements with the start tag input. So I will start indexing. Adhe if I want to locate the month field நான் locate பண்ணனும் என்ன பண்ணுவேன்? Input பதிலா select போட்டுக்குவேன். So this is descendant. So உங்களுக்கு அந்த following எல்லாம் work out ஆகல. நான் சொல்லல 99 out of 100 times we can use following preceding to solve all the problems. அந்த 1% problem இருக்கு பாருங்க, அது descendant ஆல solve ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இவங்க பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, மொத்த ஃபார்ம் பிட்ஸ் அண்ட் பீஸை கட் பண்ணிட்டு டேட் மட்டும் வேணும். டேட்டுக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் டேக் போட்ட போதும். சொன்னா யார் என்ன கேட்டது? அசர் நினைக்கிறேன். அசர், இஸ் இட் கிளியர் நவ்? இஸ் இட் கிளியர்? டிசெண்டன்ட் இஸ் கிளியர் நவ்? அசர் தான் கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அசர், யூ ஆர் த ஒன் ஆஸ்க்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் த டிசெண்டன்ட், ரைட்? ஓகே, சரி, யார் கேட்டீங்களா? உங்களுக்கு கிளியர்ல? ஓகே, குட். நான் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ ஆன்செஸ்டர், நாட் டிசெண்டன்ட். டிசெண்டன்ட்னா ஃபேமிலி ட்ரீ இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். அதே ஆன்செஸ்டர்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க. ஸோ இன் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ ஜஸ்ட் ரிமூவ் தட் இன்புட் 1 and put star. Put the star back. Yeah, put star, hit enter. So if you see in the whole form, only in the forward direction everything is highlighted. Now we are going to replace the descendant with ancestor. So replace that descendant with ancestor. CSTOR. Yes. Now hit enter. Do you see the outside area of the form is highlighted now? Outside area, I mean the family tree in reverse direction. நீங்க பாருங்க, அந்த மொத்த ஃபார்ம், அதுக்கப்புறம் அந்த லேயர். If you watch very carefully, அந்த லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது the background of the layer is also highlighted. If you see, make a scroll up. Do you see the back end, the backwards of the layer is also highlighted? That is the outside surrounding. The surrounding layer of is also getting highlighted. So basically, the family tree in reverse direction. This is called ancestor. This we don't use in real time. Now only list in real time. This is called ancestor. So descendant is in family tree. Descendant is family tree in forward direction. Ancestor is family tree in reverse direction. Is the concept clear for everyone?
same XPath, instead of descendant, we are using ancestor. That's all. Very important interview question. So, real time la use பண்ண மாட்டோம். யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, நீங்க இப்போ நார்மலா எக்ஸ்பார்ட்ஸ் படிக்கணும்னு ஏதாவது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் தேல் ஸ்டாப் வித் ஃபாலோயிங் ப்ரிசிங்கோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. சிப்ளிங் யாரோ ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பான். ஆன்செஸ்டர் டிசெண்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் தே டோன்ட் யூஸ் இன் ரியல் டைம். ஓகே, clear? Is the concept clear for everyone? If the concept is clear, write the XPath and take a screenshot and save it as ancestor. Kadasi parent mattum paathutu we'll take break. If it is clear, take a screenshot, guys. Write the XPath and take a screenshot. Yes, Zoya, you are right. Outside the farm. If you ask my family tree, outside my family tree is nothing but parents, grandparents. Outside the sense, surrounding people. Okay, so outside of the farm also will get highlighted. FB page. You are right. Outside the farm in the sense on the FB page குள்ளேயமா அந்த FB page குள்ள இப்போ இனிஷா காமிக்கறாங்க பாருங்க. இனிஷா காமிக்கறாங்க பாருங்க. Inisha is showing that. So outside the layer, outside the farm, basically the outside the farm, inside Facebook page itself, but outside that farm தானே எங்க family. First name, surname, mobile number, அதுதான் family. So அதுக்கு சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே you can see in ancestor getting highlighted. So is it clear? சின்ன டன்னாடா எல்லாரும்? Very good. எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா சின்ன? Shall we see the last concept, that is parent? Shall we see the last concept, parent? Okay, parent is basically there is bit ambiguity where exactly it is used. அது எங்க யூஸ் பண்ணுவோன்றதே ஒரு சின்ன ambiguity இருக்கு எல்லாருக்குள்ளேயுமே. Okay, so internetல there is no proper purpose of parent, but I'll show you how exactly parent works. But எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது I have my own definition, so I'll explain it. Okay, Priyanka, can you scroll down in that form? சரி, எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா ancestor? Can you confirm எல்லாருமே? Is it done? என்ன நிறைய பேர் இன்னும் ரிப்ளை தரல. only 1 or 2 people gave. People with laptops, you have to be. எனக்கு புரியுதுடா, பிரேக் கொடுக்கல, கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மி ஆயிடுச்சு. பேரண்ட் முடிச்சுட்டு பிரேக் கொடுத்துட்டு அப்புறமா சில இடம் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஓகே, குட். Now, can you locate that sign up button? Can you locate that sign up button? Yes. Okay. Write the XPath for that. எல்லாருமே write the XPath for that sign up button. எல்லாருமே எழுதுங்க. You can take that start tag button. Button தெரியுதுல? Yeah, you can take that and use ID and write the XPath. Use ID and write the XPath. Can you guys write the XPath for that button? Normal XPath. Use ID or name, whatever you want. Write normal XPath. Remove all. Yeah, hit enter. Okay, done, right. Okay, now the same syntax I'm going to follow. What happens here is that sign up button surrounding area will be highlighted. Sign up button surrounding area in the sense backwards. Okay, and we are going to do so that if you see here, this XPath is actually locating the exact sign up button, but if you see, once we write the parent XPath, it will locate the surrounding area. I will show slash parent 2 colons star. Put star and hit enter. Do you see the surrounding area of the sign up button is highlighted? So as I told you, right, the purpose of the parent XPath is bit ambiguity. There is no proper definition where we use the parent and all. Only this XPath doesn't have proper definition. Okay, what I usually define is this parent XPath is mainly used if I want to get the data in surrounding that element. If I want to take some data, if I want to get some data on print in console, I'll ask people to go for parent. Okay, it will get the surrounding area of that particular button or element or whatever it is. Okay, so if you are clear, write the XPath, take a screenshot and go for break. Once you are back,
we'll discuss, we'll install selenium in your machines. I think eclipse is ready in all your machines. So write the parent expert, take a screenshot, take a break. We'll come back by 11:50, 11:50. Okay. Okay, guys, is the break, is the time okay? We'll come back by 11:50 and we'll install selenium in your machines. I think eclipse is ready in your machines. I gave all the guidelines. நேற்று கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அந்த பிடிஎஃப்பும் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்களோன்னு சொல்லிட்டு அது எவனுமே மதிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ திங்க் த எக்லிப்ஸ் இஸ் ரெடி இன் யுவர் மெஷின்ஸ். ஒன்ஸ் யூ ஆர் பேக் ஃப்ரம் பிரேக் வில் இன்ஸ்டால் செலேனியம் இன் யுவர் மெஷின். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் வில் ரைட் ஒன் ஸ்கிரிப்ட் டுடே இட்செல்ஃப். ரஷ் பண்ண வேணாம், we are not going to rush anything, we have lot of time. Okay, so let's see selenium installation முடிச்சிட்டு if we have time we'll do. Okay guys, whoever is done with the parent, Hemant, can you download Oxygen 3a? Oxygen 3 work ஆகுமா டெஸ்ட் engine? I don't know. As I told you guys, any Eclipse will work for Selenium. Selenium க்கு நீங்க எந்த Eclipse, லூனா, மார்ஸ் இது வேணா எடுத்துட்டு வாங்க, அது ஒர்க் ஆகும். டெஸ்ட் என்ஜிக்கு வரப்பதான் நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் என்ஜி வந்து வெறும் ஆக்சிஜன் 3ஏல தான் ஒர்க் ஆகும். அதனால நான் முதல்ல இருந்தே ஆக்சிஜன் 3ஏவே வச்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஹேமந்த், நீங்க ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் வேணா ஆக்சிஜன்ல முடிச்சிடுங்க. வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இஸ் டவுன்லோட் ஆக்சிஜன் 3a and do the same installation in oxygen 3a, whatever we are going to do now. No. Don't remove any Eclipse. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி Eclipse மெஷின்ல இருந்துச்சுன்னா அதை எதுவும் ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. Don't remove that. Don't disturb already Eclipse that we already have. We are not going to touch that Eclipse. நீங்க ஜாவாக்கெல்லாம் வேற ஒரு Eclipse ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருப்பீங்களா, அது எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க, எதுவுமே ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. அது பாட்டுக்கு அது இருக்கட்டும். Okay. Download Oxygen 3 and we are going to use Oxygen 3. That's all. Don't remove or delete or anything. Okay. Fine, guys. Now 11:40 time. Take 10 minutes break. We'll be back by 11:50. Okay. Once we are back, we'll install Selenium in your machines. Okay. Fine, guys. Talk to you at 11:50.
everyone back? Ready? Start பண்ணலாமா? Okay guys, good. Everyone open your Eclipse. Go and open your Eclipse. Watch Inisha screen every time. Okay, for every step that I am going to tell. Okay, so cross verify Inisha screen and then do whatever step I am going to tell. Okay, so once you double tap on the Eclipse, you will get this Eclipse oxygen screen. Okay, wait on the screen. Once you get this workspace screen, wait on this. Is my voice audible for everyone? Is my voice audible? Kritika, can you check from your end? Is it is audible for everyone? Can you check from your end, Kritika? Yes, we have just started. I asked everyone to open the Eclipse. That's all. I have asked everyone to open the Eclipse. So, can you guys double tap on the Eclipse icon and stay on this page? Stay on this page. If you are ready. Okay, Kritika. So, can you open your Eclipse and stay on this page? I'll tell you what to do in this page. Guys, let me know once you guys get this page. Once you guys get this page, let me know. I'll tell you what to do. Each step we all do together. ஓகே, யாருமே லேக்ல இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ண போறோம். ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது. ஓகே, ஸோ இந்த பேஜுக்கு வந்தவங்க சொல்லுங்க. இப்போ இனிஷியல் ஸ்கிரீன் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும், செக் பண்ணிட்டே பண்ணுங்க. எதுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றோம், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிறது தான், நான் பார்க்கறது கிடையாது. ஓகே, யாராவது வெயிட் பண்ணணுமா? டு யூ வாண்ட் மீ டு வெயிட்? யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும் சொல்லுங்க. Harita, I replied you on WhatsApp. Check and click. Okay. Sure, Kavya. Can you do it right away? Nete panirklalama, Kavya. Nete panirklalama. Okay. யாராருக்கு Eclipse ஓபன் ஆகலையோ அவங்க எல்லாம் வந்து uninstall the Java that you have. உங்க மெஷின்ல uninstall இருக்கும்ல, உங்க மெஷின்ல கண்ட்ரோல் பேனல் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ஜாவா என்ன இருக்கோ அது ஃபர்ஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. யாராருக்கு Eclipse ஓபன் ஆகலையோ அவங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்புறமா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. హరిత, నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను, కొంచెం నాకు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ అన్మ్యూటింగ్ యూ. మీరు Eclipse ఆక్సిజన్ 3A డౌన్లోడ్ చేశారా? ఎందుకంటే Eclipse ఆక్సిజన్ 3Aకి ఇలా ఇంతవరకు నేను ఎవరికి చూసింది లేదు సార్, ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసింది, అదే మీకు చెప్పాను నిన్న. ఓకే, వాట్సాప్ లో సార్. ఓ, ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న Eclipse, దాన్ని అలానే యూస్ చేయబోతారు? అవును సార్, అవును సార్. ఎందుకు? ఇది ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్? ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ సార్. ఆక్సిజన్ 3 ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా.
ఇది ఆక్సిజన్ 3 కదా సార్, అదే మీకు నిన్న వాట్సాప్ లో పంపించాను ఆక్సిజన్ 3 అని చెప్పి. 3 ఓకేనా? నేను అనుకున్నాను ఇది ఆక్సిజన్ 3 కాదు. ఓకే, మీరు ఆక్సిజన్ 3 డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇలా అయితే ఇంతవరకు వచ్చింది లేదు ఎవరికి. మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ లాగా అయితే ఇంతవరకు ఎవరికి వచ్చింది లేదు. మీకు ఎందుకు అలా వస్తుంది నాకు అర్థం కాలేదు. నో ప్రాబ్లం. మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కింద ఒక లింక్ కనిపిస్తుందా, యాడ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లూ కలర్ లింక్, యాడ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ వర్క్ స్పేస్, దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఏందమ్మా దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు బ్రౌజ్ వచ్చింది సార్. వెయిట్ చేయండి, ఆ బ్రౌజ్ దగ్గర వెయిట్ చేయండి. ఓకే రైట్. పరమేశ్వరి, I told you right, Parmeshwari. The point is, Eclipse will work in any Eclipse version. Sorry, Selenium will work in any Eclipse version. நீங்க Selenium வந்து எந்த Eclipse வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியான், மார்ஸ், லூனா இதுல வேணா பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை எங்க வரும்னா டெஸ்ட் சேஞ்ச் இன்ஸ்டால் பண்றப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும். அதனால நான் ஆக்சிஜன் 3 டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஆக்சிஜன் 3 மாத்திரம் தான் டெஸ்ட் சேஞ்ச் ஒர்க் ஆகும், மற்ற எந்த வெர்ஷன்ஸ்லும் ஒர்க் ஆகாது, இன்ஸ்டாலே ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இன்ஸ்டால் ஆப்ஷனே வராது உங்களுக்கு, டெஸ்ட் சேஞ்ச் இன்ஸ்டாலேஷனே வராது. ஸோ அதனால ஆக்சிஜன் 3 டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். பரமேஸ்வரி, உங்களோட ஆஃபீஸ் மெஷினா இல்ல பர்சனல் மெஷினா? இஸ் யுவர் லேப்டாப் ஆஃபீஸ் மெஷின் ஆர் யுவர் பர்சனல்? ஆஃபீஸ் மெஷினா இருந்தாலும் சரி, யூ கேன் டவுன்லோட் ஆக்சிஜன் லைசன்ஸ்டு வெர்ஷன். எஸ், யூ கேன் டவுன்லோட் பர்மிஷன், யூ கேன் டவுன்லோட் ஆக்சிஜன் 3 எக்லிப்ஸ் ஆர் ஆல் லைசன்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிளாக்கிங்கோ உங்களுக்கு அட்மினோ எந்த கொஸ்டினும் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் அன் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட், டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு ஹேவ் அன் எக்லிப்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்லிப்ஸ்ன்றது எந்த பிரச்சனை இல்லாத இதுதான். ஸோ it should not be a problem. So what I would recommend is download Oxygen 3 and use it. உங்களுக்கு பிரச்சனை செலேனியம் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. நீங்க நியான்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செலேனியம். டெஸ்ட் என்ஜிக்கு போறப்போ யூ வில் பி லேக் பிஹைண்ட். நீங்க மட்டும் டெஸ்ட் என்ஜி பண்ண முடியாது, ஏன்னா டெஸ்ட் என்ஜி வந்து வெறும் ஆக்சிஜன் 3 தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நியான் வச்சிருக்கீங்கல்ல, நியான்லயே இப்போதைக்கு செலேனியம் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிங்க. ஓகே, ஆக்சிஜன் 3 கிளாஸ்க்கு அப்புறமா டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, யுவர் ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ்ட். ஏன்னா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன். ஸோ டோன்ட் கெட் பிளாக் ஆகாதீங்க. நீங்க இப்போதைக்கு நான் இப்போ சொல்ற ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. செலேனியம் உங்களை எதுவும் பிரச்சனை பண்ணாது நியான்ல. ஓகே, வெயிட் చేయండి ஹரிதகர், வெயிட் చేయండి. ஐ டெல் யூ வாட் டு டு. ஓகே, சரி, எல்லாரும் இங்க வந்துட்டீங்களா? சில பேர் வெயிட் அண்ட் பிங் பண்ணீங்களே, அவங்க எல்லாம் வந்துட்டீங்களா? ஸ்டில் ஓப்பனிங். ஹேமந்த், யூ ரெடி? ஹேமந்த், ஆனந்த், ரெடி? ஓகே. இப்போ this is the window where you need to give your workspace. Workspace is nothing but where you need to save your programs. Workspace na enna unga programs ella enga save agum adha workspace. So by default it will be C drive. By default it will be C user something. Okay, what I would recommend is don't use that default workspace. Let's create a folder in Selenium folder and then we'll use that workspace. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த விண்டோ அப்படியே இருக்கட்டும். Can you guys go to your Selenium folder? You created a folder called Selenium, right? Go to that Selenium folder, everyone. Okay, inside that Selenium folder, create a folder called workspace. Create a folder called workspace in Selenium folder, everyone. Harita, మీరు కూడా Selenium folder లో workspace అని ఒక folder create చేయండి. Everyone guys, create a folder called workspace. Capital small ఎప్పుడైనా కొడుతుంది, that's fine. ఎలానే ఇవ్వండమ్మా ఇనిషియల్, that's fine. Okay, so once you created the folder called workspace, go inside that workspace folder. Go inside that workspace folder and copy the path. மேல path தெரியுதுல்ல, அந்த path copy பண்ணிக்கங்க. Just copy that path. Come to the Eclipse window and paste it there. So going forward, your programs will be saved in this path. Okay, don't save in a default path. நாளைக்கு OS upgrade ஆயிடுச்சு, இல்ல வேற ஏதாவது ஃபைல்ஸ் தெரியாம delete பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே போயிடும். So that's why I never recommend using the default path. So create a folder called workspace in your Selenium folder and give that path here. கொடுத்துட்டீங்களாடா எல்லாருமே? Have you guys given the path in this window? எல்லாருமே people with laptops, please respond. Have you guys given this path in this window? Given the new path, whatever path. Harita చెప్తానమ్మా, వెయిట్ చేయండి.
ఓకే హరిత, మీరు ఏం చేస్తారంటే సెలేనియం ఫోల్డర్ ఒకటి పెట్టుకొని ఉన్నారా మెషిన్ లో? మీరు బెటర్ అన్మ్యూట్ చేస్తా చెప్పండి. సెలేనియం అని ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని ఉన్నారా మెషిన్ లో? ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. వెళ్ళరా? ఆ ఫోల్డర్ లో వర్క్ స్పేస్ అని ఒక ఫోల్డర్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయండి. ఆ సెలేనియం ఫోల్డర్ అవును సార్, చేశాను సార్. చేశారా? ఆ వర్క్ స్పేస్ అనే ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళండి, ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళండి. ఓకే సార్. ఇలా చేశారా? లోపలికి వెళ్ళాక ఆ పాత్ కాపీ చేసుకోండి. పైన వస్తుంది కదా, దిస్ పీసీ సెలేనియం వర్క్ స్పేస్ అని పైన ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే దాని పాత్ వస్తుంది. ఆ పాత్ కాపీ చేసుకోండమ్మా. కాపీ చేసుకున్నారా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. కాపీ చేసుకున్నారు. నేనేం చెప్తాను అర్థమవుతుంది కదా, పైన పాత్. ఇనిషా మీరు ఒకసారి హరితకు చూపిస్తారా పాత్ ఎలా కాపీ చేయాలని? చేశాను సార్. ఆ పైన ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి ఇనిషా. సో ఆ పాత్ కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ వచ్చేస్తే మీ కింద ఒక మీరు చూపించిన విండోలో కింద ఒక ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది కదా, H:3 స్లాష్లు ఎక్లిప్స్ లో. మీరు అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. అక్కడ పేస్ట్ చేసి లాంచ్ ఇవ్వండి అంతే. ఓకే చిన్న ఎవ్రీవన్ క్లిక్. ఏదమ్మా? పాత్ ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తుంది సార్. పాత్ ఇన్వాలిడ్. అదే మై ఎక్లిప్స్ ఏదో చాలా కొత్తగా ఉంది. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. మీరు పని చేస్తారా? బెటర్ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ 3 ఏమా. ఓకే, ఇదేదో కొత్త ఎక్లిప్స్ లో నేను ఇంతవరకు చూసింది అది ఎక్లిప్స్. ఈ విండో నేను ఇంతవరకు చూసింది అది. ఓకే, సో బెటర్ కెన్ యూ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ 3 అమ్మా. ఓకే, ఇది న్యూస్ చేయడం అయితే వేస్ట్ అమ్మా. ఓకే, ఎలాగైనా మీకు ప్రాబ్లం అయితే టెస్ట్ ఇంజిన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు. సో బెటర్ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ 3. ఇప్పటికైతే సెలేనియం చూసుకోండి ఇన్స్టలేషన్. ఓకేనా? సరే సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్, గుడ్. నౌ గెస్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. லான்ச் கொடுத்துட்டீங்களாடா? ஒரு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. டோன்ட் டு எனிதிங் ஆன் தட் வெல்கம் ஸ்க்ரீன். ஈச் ஸ்டெப் நான் சொல்லி தருவேன். எதுவும் அவசரப்பட்டு கிளிக் பண்றதோ க்ளோஸ் பண்றதோ பண்ணாதீங்க. Okay, this is the welcome screen. Okay, maximize and just wait on that welcome screen. Mama, for the very first time it will be slow. It depends on your machine also. If your machine is 8 GB RAM or 16 GB RAM, it will be bit faster. If your machine is 4 GB RAM, it will take some time. But for the very first time, it will be slow for everyone. பொறுமையா பண்ணலாம், எந்த அவசரம் இல்லை. நான் எங்கேயும் ஓடி போறது இல்லை, பொறுமையா பண்ணலாம். எல்லாருக்குமே இந்த வெல்கம் ஸ்கிரீன், வாட் எவர் யூ சி இன் ஈடிஷா ஸ்கிரீன், அது வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க எனக்கு. Once you'll get the welcome screen, let me know. 2 GB RAM, it depends on processor, Tambi Ashik. Your processor might be very good. Ramesh Babu, what's the error? What's the error? Error vanduchana, go and uninstall your Java. Go and uninstall your Java and then install the JDK which I gave. Okay, Ramesh Babu, go and uninstall the Java that you already have in your control panel and then hit the link that I gave you. So if your machine is 64-bit, download 64-bit. If your machine is 32-bit, download 32-bit from the links that I gave. Install that. Your problem will be JDK 15 work aganu, but work aglalla. So uninstall it and take the JDK from my links. Uninstall paradiga. The JDK uninstall pan takkan mudiga if you can. Chana yaar kinnu load aitirukku sollunga. If you want me to wait, I'll wait, or else I'll go to the next step. Is it loading for everyone still? யாருக்காவது இன்னும் லோட் ஆயிட்டு இருக்கா? வெயிட் பண்ணணுமா இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லலாமா?
வெயிட் பண்ணணும் கட்டாயம்ன்றவங்க எனக்கு சொல்லணும், அப்பதான் நான் வெயிட் பண்ண முடியும். ஓகே ஹேமந்த் வில் வெயிட். மற்றவங்க சின்ன யாருக்காவது இன்னும் வெயிட் பண்ணணுமா? ஹரிதா இஸ் பிளாக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்லிப்ஸ். ரமேஷ் பாபு இஸ் பிளாக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த eclipse issue. Parameshwari, you are not blocked. You can proceed. Parameshwari, you can definitely proceed. Install Selenium in Neon itself. After the class, you can download Eclipse 3. Right? People with laptops, you have to respond. Tarun, what's the issue? What's your Java version? People with laptops, யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. I will wait or else I'll go to the. Okay, then that should be an issue with JDK only, Tarun. So go to your control panel, uninstall the JDK that you have. Java files என்னென்ன இருக்கோ அதை uninstall பண்ணிடுங்க. Yes, Naresh, right. So Tarun and Ramesh Babu, for you, definitely the issue will be with the JDK. So uninstall the Java files that you have in your control panel and then download the JDK which I gave. 32-bit na 32-bit download padega, 64 na 64 download padega, and install it. Your issue will be solved. I think Hemant mattaranda loading and mattonga we can continue. Okay. Close that welcome screen. Do you see a close button near the welcome screen? Close that welcome screen. Yeah, close that welcome screen, everyone. Yeah, click that. Close that welcome screen. Okay. Close pantikla. Very good, Kavya. Vimal, same procedure for you also. Go to your control panel, uninstall the JDKs or Javas, whatever you have. Download the JDK that I gave from the link that I gave in WhatsApp group. Install it. Your Eclipse will work. Okay. So from here onwards, people like Tarun, Vimal, and Ramesh Babu, don't download Eclipse JDK and all now. Don't waste time. Watch how to install it, and then you can do it later. Anyways, I'll send notes. Let me share my screen for a minute. Guys, I will send these notes. As if you see my screen, I am going to send this installation notes to everyone after the class. Okay, நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் சென்ட் பண்ணுவேன். இட் வில் ஹேவ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஹவு டு இன்ஸ்டால். ஸோ எங்கே போகணும், எதை கிளிக் பண்ணணும், எப்படி கிளிக் பண்ணணும், எல்லாமே ஐ ஹவ் கிவன் step by step procedure. Okay, so don't worry. People who are blocked, first of all, don't panic or don't worry. Follow this PDF. You can install. So for now, watch Inisha screen and see how to install. Okay, so that you can understand these notes also. What I am trying to tell. Okay, so for example, Vimal, Tarun, and Ramesh Babu. So don't panic. Watch Inisha. Don't panic. Watch Inisha screen. Simultaneously download the JDK, but don't panic. You can do it by seeing my notes. No need to worry. If you still can't able to install, let me know. I'll call you and I'll fix it. Okay. Yes, Hemant. You can watch Irisha screen. Good. Okay. For example, installation Tarun, Vimal, and Ramesh Babu. If you still can't understand or you can't able to install, for example, Harita, don't hesitate to message me. I'll call you once I'm free in my office time. I'll install you in a future. So don't worry about it. Okay. Now watch carefully, guys. In any company, when you go to after welcome screen, just close that welcome screen. Thambi, and the welcome screen பக்கத்துல close button இருக்கும்ல பிரசாந்த், அந்த welcome பக்கத்திலே close button ஒன்று இருக்கும். அது க்ளோஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கிரீன் தெரியும். ஓகே, ஸோ அதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இஷாத், you will get a welcome screen. Close that welcome screen, Irshat. Close that welcome screen. You will get a welcome screen. Close that welcome screen. That's what the next step. Prashant and Ishat. Okay. So when you join any company, you have to download Eclipse. You need to install Selenium, everything. So that's why these steps are very important. So first step. Click on file. I want everyone to do in same sync. Okay. Click on first file. Click on file. New. Other. Click on other. File, new, other. Okay, click on other. You will get a window. Let me know once you get this window. Everyone, I want people with laptops to be proactive. உங்களுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்றேன். ஸோ நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிடலாம். இல்லைன்னா நான் பாட்டு வெயிட் பண்றேன். டைம் வேஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி. சண்டே இல்ல, யூ நீட் டு ஹேவ் நான்வெஜ், ரைட்? ஸோ வி கேனாட் வேஸ்ட்.
done. The window open ஆயிடுச்சா? File, new, other. Once you click other, you'll get this window. யாருக்காவது வெயிட் பண்ண கூட நீங்க சொல்லணும். வெயிட்னு சொன்னீங்கன்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு நான் சைலண்டா இருப்பேன். Okay, good. In this, we are going to create Java project. Basically, there are different types of projects. Java, Maven, Gradle. இது மாதிரி நிறைய projects இருக்கு. For your syllabus, that is for basic to advanced syllabus, you will learn Java project. In advanced syllabus, in advanced syllabus, they will teach you Maven. Okay, but in my class, I will cover Maven also in the end. Don't worry. First, we'll use only Java project for now. Okay, so if you scroll down, can you guys scroll down? You will see a folder called Java in yellow color. So there is a folder called Java. தெரியுது உங்களுக்கு. இனிஷியல் ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்க மெஷின்ல பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா. Okay, Java or folder தெரியுதா? And you see a folder called Java. Open that Java folder. Okay, inside that Java folder, you have a file called Java project. Do you see there Java project option தெரியுதா? Click on that Java project option. Inside the Java folder, you will have a folder called Java project. Click on that and then click next. Click on that Java project and then click next. Inside Java folder, there will be one more folder called Java project and click next. Let me know once you get this screen. And the screen on the front, solunga. Let me know once you get this screen. People with laptops. So if you want me to wait or do you have any doubts, let me know. Irshad, நீங்க டவுட் கேட்டீங்களா? பிரசாந்த், இர்ஷாத் வந்துட்டீங்களா கரெக்டா இந்த பேஜ்க்கு? இல்ல இன்னும் லேக்ல இருக்கீங்களா? வந்துட்டீங்களா? குட், வெரி குட். பிரசாந்த், வெரி குட் பிரசாந்த், குட். வந்துட்டீங்களா? சின்ன யாராவது வெயிட் பண்ணணுமா? யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா? குட். Now it is asking a project name. So we are going to use this project only till the end. It is asking a project name. We are going to use the same project till end. ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல தான் நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே எழுத போறோம் till end. Okay, so let's give the project name as Selenium programs in camel case. So basically S caps and P caps space Selenium programs. You can give whatever name you want, but I want uniform. So எல்லாருக்குமே எல்லாமே யூனிஃபார்மா கொடுக்கும். So that நாளைக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப எல்லாருக்குமே புரியும். அதனால so give the project name as Selenium programs. Type it as Selenium programs. Don't use space. Use S caps and P caps and don't give any space. Type as Selenium programs and then click finish. That's all. Click finish. Click finish. That's all. Next edu kudukadala. Just click finish. You may get or you will get a window like this. You will get a pop-up like this. Okay, in the perspective open panano. Perspective is nothing but how you want to see the eclipse. It is asking you how you want to see this eclipse. Eclipse eppadi use paakanoonu thondringa. Left side projects, keela console, left side projects in the bottom console, right side you can see something else. So it is asking, is this perspective okay for you? So just click open perspective. That's all. Click on open perspective in this pop-up. Click on open perspective. That's all. Your project will be created. Perspective is nothing but how this eclipse has to appear. Left side projects in the bottom console, right side something else. So it is asking if this is okay, can I open perspective? Just click on open perspective. The problem is solved. Okay, is the project created for everyone? Before I tell the next step. Chana, is the project created for everyone? Before I tell the next step. Ashikala, go to the next. Go to the next. Pola. Okay, is it done right? Okay. Yes, Harish. Click on open perspective. No good kadinga. Just click on open perspective. The eclipse eppadi ungalku varanondradhukku. Just click on open perspective, Harish. Okay. Good. Done right? Now, here comes the main step. So, ellarume Chrome browser poanga thambi. Ellarume Chrome browser poidinga. We need to download Selenium jars. Okay, to install Selenium, we need to download Selenium jars. So search in Google Selenium downloads.
In Google, search for Selenium downloads. Selenium download. Yes, hit enter. Search for Selenium download. எல்லாருக்கும் இந்த search results page வந்துருச்சா? Everyone got this search results page? Just go to Google and search for Selenium download. Kavya, is your issue resolved, ma? Is your Eclipse issue resolved? Now? Yes, very good. இவங்க விமல், தருண், உங்க இஷ்யூ கூட ரிசால்வ் ஆயிடுச்சா? இல்ல கிளாஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணிக்கிறீங்களா? உங்க இஷ்டம். சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சா? விமல், தருண், someone else has issues, right? Search results page வந்துருச்சா எல்லாருக்குமே கூகுள்ல? Are you guys in this search results page? Search for Selenium download in Google. That's all. Good, Tarun. Very good. So, okay, Vimal. அப்பனா இங்க பாத்துக்கீங்க. Okay. Selenium download and search பண்ணிட்டீங்களாடா? இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் நான் வெயிட் பண்றது? டக்குனு சர்ச் பண்ணுங்க. Search for Selenium download. பண்ணியாச்சா? Good. Now, click on the first link. Download Selenium IDE and other பாருங்க. அதை click பண்ணுங்க. Click on the first link. Very good, Tarun. அப்பனா டக்குனு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. லெஃப்ட் சைடு தருண், ரைட் கிளிக், நியூ அதர் ஜாவா ப்ராஜெக்ட், நேம் வந்து செலினியம் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டு நேரா இங்க வந்துடுங்க. இல்லைன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. தருண் பெட்டர் யூ ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ். அது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். Okay, that will not take much time. Okay, now I want everyone to watch Inisha screen for next 2 minutes. I want everyone to watch Inisha screen for next 2 minutes. So this is the Selenium official website, guys. Whatever you are seeing now is the Selenium official website. Okay, whatever you require, whatever you need to automate any website, so that will be available in this website. Okay, so now we are in downloads page of Selenium official website. So Inisha, scroll slowly, ma. Scroll down slowly. Yeah, scroll down. There will be a table in the middle. Yeah, scroll down. Yeah, here it is. This table is very, very important. So basically, what are the languages do you see here? Ruby, Java, Python, C#, JavaScript. So basically, Selenium can be automated if you know any of these languages. Okay, Selenium can work with any of these languages. You guys are Java experts now, so we are going to use Java language. Okay, so in the Java language row, if you see in the Java language row, what is the second column? Stable version. So basically, Selenium has a stable version of 3.14. The current Selenium stable version is 3.14. Remember this also can be asked in interviews. What is the current stable Selenium version? You need to say 3.14. Third version. This is very important. We are going to use this version only. Okay, and it was released on date November 14, 2018. And there is one more beta version also. Do you know alpha and beta versions? Guys, do you know alpha and beta version? Manual testing la solli thandirpaangalla, alpha testing, beta testing. Theriyuma? Okay, it's still unstable. That's what the point. To tell in single word, it's still unstable. Stable version agala. It's still unstable. Okay. Yes. So still unstable. So we have one more version also, 4.0. It is still unstable. Okay. So that we are not going to use. We need stable version to automate. Now, இங்க நான் இப்ப சொல்ல போறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ இந்த கடைசி காலம், இந்த லாஸ்ட் காலம், if you see there are different links: download, beta download, change log, API docs. Okay, watch carefully. Watch Inisha's screen carefully. Download, beta download, change log, API docs. Many people will do this mistake every time. We are going to download only stable version. We are not going to download beta version. Okay, because that is still unstable. So we are going to learn only stable version. So don't click on beta download. If you click on beta download, you will get 4.0 version, which is unstable. So click only on the download link. That is first link. Can you guys click on the first link? Download the first link. If you click on the download link, you will get 3.14 version, which is stable version. If you click on beta download, you will get 4.0 version. So don't click on that beta download. Many people will do the same mistake. Okay. So click on download link. Can you guys click on the download link? One zip file will be open. Just keep it there. Don't even open that zip file. Don't even go to that zip file. Okay. Just keep that zip file. That's all. Parledallamma. Rendu download ayya, no problem.
Okay, 4.0 మీరు చూపించారా డెమో, వెరీ గుడ్. So download, click on the download link, the very first link you need to click, so that 3.14 will be downloaded. If you click on beta download, 4.0 will be downloaded, which we should not download. எல்லாருமே click பண்ணிட்டீங்களா? Can you guys click on the download Java? We are going to write the programs on Java, right? So in the Java row, click on the download link, the first link, with the very first Java link, very first download link. பண்ணிட்டவங்க சொல்லுங்க, ஒரு zip file download ஆகும். Can you guys let me know if a zip file is downloaded? The zip file பேர்ல கூட பாத்துக்கீங்க, double check in the zip file name, it will show 3.14 version. That's what Inisha is showing all for the last 2 minutes. So the zip file itself will have a version number, so you have to be careful when you download the zip file. Double check again and again, it has to have version number as 3.14. Okay, so one zip file will be downloaded, keep it aside, don't even open that zip file. We'll come to that later. Have you guys clicked on the download link in Java? Prashant? Okay, I'll repeat once again. So in Java row, we are going to write the program in the download only stable version, that is 3.14. So click on that first download link. Download and link theriyadilla ada click pananum. Beta download mele beta version download agum, that is 4.0 download agum, which we should not use because that's unstable. So first la theriyira and the download link click pananum, Prashant. That's all. Very good. Click பண்ணிட்டீங்களா? 3.14 download. அந்த ஃபைல் பேர் கூட ஒரு பாத்துக்கீங்க வேணும்னா. Okay, good. Now scroll down a bit. Browsers and ஒரு section இருக்கும் எல்லாருமே. Scroll down, there will be a section called browsers with a plus symbol. Scroll down to the bottom, there will be a section called browsers. Those are all the drivers that we are going to download. Now, yeah, there you go. Browser section is there, right? Yeah, click on that browsers. You can see list of browsers. How many of you attended the Selenium ID automation that we did on the first class? We have automated a site using Selenium ID. Do you remember? We have automated one website in Selenium ID. I think most of the people attended the first class. Okay, good. What's the disadvantage of Selenium IDE tool, the very first tool? The problem is it will use your browser. It will use your machine browser to run the script. So in Selenium WebDriver, we are not going to run the script in your machine browser. We are going to download the drivers. You are right, Tarun. Cache should not be there. Okay. So that's why for every browser that you have in your machine, every browser we are going to download a driver that is nothing but a Xerox copy, which will not have any cache. Okay. Now, follow the steps clearly. So basically, Selenium will support only these browsers: Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, and Chrome. If you scroll up, yeah, Chrome and Edge. Only these browsers are supported in Selenium. Okay. Now, duplicates. You are right, Wellburger. So now scroll up, go to Firefox. Scroll up. If you see Firefox, there is a link called documentation. Can you guys right click on that documentation? And open a new tab. Open link in new tab. Right click on the documentation, open link in new tab. So don't click here. We have some more work here. So don't click here. Open that link in a new tab. Open the documentation link in Firefox in a new tab. Paniacha, keep that. Come to that Selenium site only. You will the Firefox link will be open in another tab. Done. Open Mantingla. Done. Is the Firefox documentation link open in a new tab? Separate tab open பண்ணிக்கீங்க. இங்கே click பண்ணாதீங்க. Don't click that documentation link here itself. Open that in a separate tab. எல்லாமே பண்ணுவோம் கார்த்திக், வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. குரோம் பண்ண போறோம், வெயிட் பண்ணுங்க கார்த்திக். எல்லாமே பண்ணுவோம், டோன்ட் வரி. சரி, யார் பக்கத்து டேப்ல ஓன் பண்ணிட்டீங்களா? People with laptops, please respond. Have you guys right clicked on the documentation link and opened in a new tab? Done, right? நீங்க தான் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, உங்களுக்காக தான் நான் ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா அப்புறமா நான் படபடம் போயிடுவேன். Okay, good. Now scroll down to the Chrome section. Do the same thing.
right click on the documentation in the Chrome section and open a new tab. Open link in new tab. Open the documentation link in Chrome also and open a new tab. Now go to the Firefox tab. Whatever you have opened, go to the Firefox tab. Okay, come to the Firefox tab. So I'm going to explain something. So Firefox driver is officially called as Gecko driver. You can see there, Gecko driver. So whenever someone is talking about Gecko driver, they are talking about Firefox driver only. Okay, whenever someone talks about Firefox driver, they are talking about this Gecko driver only. Gecko driver is actually a Firefox driver, Xerox copy for your Firefox browser in your machine. Okay. Now in this page, click on that Gecko driver releases. Do you see a link there on top? Yes. Click on that Gecko driver releases. Click there. Kavya, that's what. I think you haven't. You did not attend the first class. I think driver is nothing but okay. Okay, I'll explain one more time. Listen carefully. So whenever you run an automation script, doubts so whenever you run an automation script, it opens a browser. Am I correct? Whatever script that you write, automation script, it opens a browser. The opened browser, whatever browser is opened by automation script, should not have any cache. Okay, better I'll explain in my machine. Anisha, I'll take access for 2 minutes. எல்லாரும் கவனமா கேட்டுட்டீங்கன்னா திருப்பி யாரார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வரலையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட யாரார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம். So this is your Eclipse. I think you are seeing my screen. This is your Eclipse. Okay, this is your Eclipse. Once you run, you write your script here in Eclipse. You will write your script. For example, you have automated. Facebook logins flow. Facebook login பண்றது you have automated. Okay, once you run the script, it will open a browser. Am I correct? It will open a browser. And whatever script that you have written to log into Facebook, it will run. It will execute basically. So while executing, this browser, whatever browser you have, whatever browser is open, should not have any history or cache. This browser, whichever is opened by the automation script, should not have any history or cache. So the very first version of Selenium IDE that we used on our first class, it was using your browser. For example, if you see in my machine, this is my browser. This is my machine browser. You see here, this is my machine browser, Firefox Chrome. If I run the script from this Eclipse, it will, if it opens these browsers, this will have history and cache. Your script will get failed. For example, you have written a script to log into Facebook. You have run for the first time. Run பண்றப்ப என்ன ஆகும்? Facebook URL hit ஆகும். அப்புறமா login ஆயிடும் with the username and password that you gave. Username and password. Login ஆயிடும். Your script will be successful for the first time. When you run the same script again, if it runs in the same browser, என்ன நடக்கும்? Already Facebook login இருக்கீங்க. என்ன ஆகும்? It will go and try to search for login button. Login button காக தேடிட்டு இருக்கும். The script will be searching for the login button, but in your browser you are already logged in. Okay, என்ன ஆகும்? இந்த script fail ஆயிடும். Okay, if you use your machine browsers when you run the script, your script will get failed. That's the concept here. So you should not, your script should not open these browsers. Okay, if it opens these browsers, it will have history and cache. அதனால நான் உங்களுக்கு காலையில கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன சொல்றேன்? ஹிஸ்டரி கிளியர் பண்ணிடுங்க. ஹிஸ்டரி கிளியர் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, the browser that you are currently using also should act as a automation browser. அதனால தான் உங்களை ஹிஸ்டரி கிளியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். ஏன்னா whatever browser that we use should not have any history because it should be exact replica of an automation browser. So in Selenium WebDriver, whichever you are going to learn from next Saturday, that Selenium WebDriver will not use these browsers. இந்த browser உங்க மெஷின்ல இருக்கிற browser எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணாது. ஓகே, அது என்ன பண்ணோம்னா
இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போறோம் drivers ன்னு சொல்லிட்டு. Those drivers will be opened when you run the script. When you run the script, it will not open these browsers. It will open those drivers. Drivers தான் ஒன்று. Driversனா என்னன்னா a Xerox copy of these browsers. But the property of the drivers is it will not have any history. It will not have any history or cache. How many times you run the script, it will run from scratch. Login இருந்தா திருப்பி ரன் ஆகும். Okay, history cache அது carry பண்ணாது. Let me show if it is possible. I'll show. ஏன்னா ஏதாவது sample script இருந்தா நான் காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Give a minute. First class நிறைய பேர் வராம you people are wasting my time. Okay. இப்போ இங்க பாருங்க. This is sample script. Okay, I'm going to run the script. Run aguma, I cannot guarantee. If you see here, the script is running. If you see here, the script is running. A Chrome browser is opened here. The paranga Chrome browser open aayirka. Do you see one Chrome browser here in here? This is my machine Chrome browser, and this file, do you see here in the end? This is the driver. This is the driver. This one will not have any history. Do you see on top? Chrome is being controlled by automation test software. Chrome is being controlled by automation test software. This is called driver. My script will not run in this browser. My script will run only in this driver. If you see here, there will not be any history. If you see here, even Google will not be there. No history at all. Nothing. History will not be there at all. If you see here, so there will not be any history. History is completely clear because the browser that is opened by this script is not your machine browser. It will open the driver, this driver. Okay, this we'll see from Monday. Whoever has doubts, is it clear? At least now? யாராருக்கு டவுட் இருக்கு? எல்லாருக்கும் கிளியரிட்டி வந்துருச்சா? So on the drivers though we are downloading. We are basically downloading the Xerox copies for your machine browsers. Inisha, you can share your screen. யாரார் கிளாரிட்டி இல்லையோ எல்லாருக்குமே கிளியரா என்ன இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு we have downloaded the jars which is required for our scripting, and we are downloading the drivers. Drivers means Xerox copies for your browser. So and the Gecko driver, or what, can you click on back? Can you click the back of your browser? Yes. Okay. So in Firefox tab, click on that Gecko driver releases. And the Gecko driver releases மேல click பண்ணுங்க சின்ன எல்லாருமே. Can you guys click on that link? Yes. Click on that link, scroll down. There will be a table. Scroll down. Chala melaga ante koncham fast ga rante. Scroll down, there is a table. This is the table. Assets and or table theriyum ungalku. No, you crossed it. Scroll up. Actually you crossed it. Inisha, go up. You crossed the table. Inisha, go up. Go to the top. Inisha. పైకి వెళ్ళిపోండి మీరు అది ఆ టేబుల్ ని క్రాస్ చేసి వచ్చేసారు. పైకి వెళ్ళిపోండి, బాగా పైకి వెళ్ళిపోండి. మొదటి నుంచి వద్దాం, బాగా పైకి వెళ్ళిపోండి. స్క్రోల్ డౌన్ వెరీ స్లోలీ. ஸ்க்ரோல் டவுன் ஸ்லோலி. அசெட்ஸ் ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கும். Scroll down. There you go. There is a table called assets. Okay, stay there. எல்லாருக்குமே இந்த assets table தெரியுதா? அந்த அளவுக்கு வேணாடா, because there will be lot of assets. செல்வகுமார், நிறைய assets இருக்கும் இதுல. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையானது ஃபர்ஸ்ட் வர assets. Okay, do you guys get this table? Okay, இதுல so if your machine, so watch carefully. So the first file is for Linux 32, Linux 64, Linux 64. If you are using Linux, this is applicable. I don't think no one is using Linux. The next two files is for Mac people. Okay, people using Mac. The last two files, Gecko driver version 029 version Win32, Win64. Okay, if your machine is Windows 32-bit, click on Win32.zip. If your machine is Windows 64-bit, click on Win64.zip. One zip file will be downloaded. That's the point. If your machine is 32-bit, click on Win32.zip. If your machine is 64-bit, click on Win64.zip. If you don't know your machine configuration, go to My Computer and check the properties. You can find it. So I think initially yours is 64-bit, right? So click on Win64. One zip file will be downloaded. There you go. One zip file is downloaded.
Sure, Zoya. Watch carefully. So, in the page lurking, are you in this page? Are you in this page, Zoya? Are you in this page or in the previous page? Okay. Inisha, can you click back button? Okay. Are you in this page, Zoya? Are you in this page? Zoya, are you in this page? Can you answer? Okay. Can you click on that Gecko driver releases which Inisha is showing there? So you need to click on that Gecko driver releases link. Okay, first do that. Okay, click on that Gecko driver releases first. Okay. Once you click on that, you will get this page. You will get this page. If you slowly scroll down, you will have a section called assets. Okay. China mathavanga ella the zip file download aayidchana appadi vechikeenga. Don't open that zip file. So if you scroll down slowly, Zoya, you will have a yes, there you go. You will have a section called assets here. Okay. In this section, if your machine is Windows 32-bit, click on that Windows 32 zip. If you see fourth file from bottom. So if your machine is Windows 32-bit, click on that Win32 zip. If your machine is 64-bit, click on Win32.zip. Is it clear? Chira download பண்ணிட்டீங்களாடா zip file எல்லாருமே? You have downloaded the Gecko driver. So Gecko driver is nothing but Firefox driver. Firefox browser driver is nothing but Gecko driver. So done எல்லாருமே இந்த step. Shall I go to the Chrome browser? Because Chrome browser கொஞ்சம் important step இருக்கு. There is an important step in Chrome browser. Chrome browser இப்ப டக்குன்னு download பண்ண முடியாது. There is an important step involved. People with laptops, please respond. Before I go to the Chrome thing. Now go to the Chrome tab. Everyone go to the Chrome tab. Everyone go to the Chrome tab. Before we download the Chrome driver, there is an important step involved. You need to check your Chrome browser version. First of all, check your Chrome browser version. Everyone. Everyone is able to see the screen, Rajkumar. Can you check your settings? Everyone is able to see the screen. Chana, everyone is able to see Inisha's screen, right? Is everyone able to see Inisha's screen? I can able to see. Yes, everyone is able to see. Rajkumar, you need to check your settings, buddy. Everyone is able to see the screen. Okay, guys, first check your Chrome browser version. Do you know how to check that? You need to click on the three. Can you guys see Inisha's screen for a minute? Can you guys see Inisha's screen for a minute? You need to click on the three dots on top right corner. Click on the three dots of top right corner. Yeah, click that. In that, there will be an option called help. There will be an option called help. In that help, you can see about Google Chrome. So click on that about. That's all. You will get your Google Chrome version. First, now note down that version. For example, Inisha's version is 91. Okay, Inisha's Chrome browser version is 91. Can you guys also check and let me know? I'll tell the next step what to do. I'll tell the next step. Have you guys noted your Chrome browser version? So you need to click on the three dots on top right corner. Go to help and then click on about Google Chrome. That's all. Have you guys noted your Chrome version? Everyone? People with laptops? Note பண்ணிட்டீங்களா? Very good. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த Chrome tabக்கு வாங்க. Come to that Chrome tab. Come back to that Chrome tab. So scroll down a bit, Inisha, scroll down a bit. Yes, Chrome will auto update. Okay. Auto update, Ashik. Okay. Now if you see there, there are two links. Latest beta release 92, latest beta release 91. Okay. If you are, listen carefully. If your Chrome browser is 92 version, click on the first link. If your Chrome browser is version 91, click on the second link. That's all. If your Chrome browser version is 92, click on the first link. If your Chrome browser version is 91, click on second link. Basically, Inisha's Chrome browser is 91, so she is going to click on 91 version. That's all. Click on that, guys. You will be taken to another page. Wait in this. Click பண்ணிட்டீங்களா இந்த page வந்துருச்சா எல்லாருக்குமே? Have you guys clicked on the version respective to your Chrome browser version? In the page வந்துருச்சா எல்லாருக்குமே? Once you click on the version, you will get that page, whichever is shown in Inisha's screen. Inisha screen la காமிக்கிற page வரும்.
Sure, Ashik, அந்த ஆட்டோ அப்டேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. வாட் எவர் வெர்ஷன் இட் இஸ், கிளிக் ஆன் தட். அது எதுவும் ஆட்டோ அப்டேட் ஆகாது. ஆஷிக், உங்களது 91 91 மேல கிளிக் பண்ணிடுங்க. அது ஆட்டோ அப்டேட் ஆகிற வரைக்கும் டோன்ட் வெயிட். Close that about Google Chrome and click on version which is applicable for you. Ashik, அது ஆட்டோ அப்டேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. கிளிக் ஆன் 91. Version 63, then it will take a lot of time, dude. So you need to update and then click. I think 91 க்கு தான் போகும். Okay, 91 க்கு தான் போகும். You click on 91. Okay, so you guys got this page, right? Here, watch carefully. So for Linux, there is only one link, 64-bit. For Mac, there is only two links, 64, 64. For Windows, if you see, there is only one link, Windows Win32. For Chrome driver, whether your machine is 64-bit or 32-bit, there is only one driver. 64-bit இருக்கட்டும் 32-bit கூட இருக்கட்டும், it doesn't care about it. There is only one driver. Click on the driver. Chrome driver win32.zip. You don't need to check whether it is 64-bit or 32-bit. There is only one driver available for Chrome driver. Just click on that Chrome driver win32.zip. Click on that. One more zip file will be downloaded. Yeah, click on that. Guys, only 2 minutes more. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு installation. For Mac, you click on that first link, Velmurugan. Chrome driver Mac 64 zip. Click on that first one. Okay, so totally we have downloaded 3 zips. One is for Selenium jars, second one is the Gecko driver, third one is Chrome driver zip. Can you guys go to the download, your downloads folder? Go to your downloads folder, guys, in your machine. Go to your downloads folder. You can see 3 zip files downloaded. Okay, మీరు అది తీసేయండి, అది రిమూవ్ చేసేయండి. అది 4th version delete చేసేయండి. 4th version కూడా రిమూవ్ చేసేయండి. If you see in initial screen, there are 3 zips downloaded. Okay, now copy these 3 zip files and paste it in your Selenium folder. Don't keep it in your downloads folder. Copy these 3 zip files and paste it in your Selenium folder. Cut to them, copy just. Yeah. Just copy, don't cut and paste. Seleniums may hit, they may be missed. So go to your Selenium folder. Go to your Selenium folders and paste it there. Yeah, paste it here. Copy those 3 zip files from your downloads folder and paste it here. That's all. Once you paste it here, these are all zip files. So unzip it. Can you guys unzip one by one? One by one, unzip it. Extract all. If you don't have WinZip, just give extract all. If you have WinZip, extract to the zip folder. That's all. Click extract. Unzip all the 3 zip files, guys. Unzip all the 3 zip files. You can see 3 zip folders created. 3 folders created. Unzip பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. I'll tell the next step. Can you guys unzip and let me know? You can see 3 folders here. எல்லாருமே unzip பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சனா. Then I'll tell the next step. If you see on the Chrome driver பாத்தீங்கன்னா, Irisha, can you go to that Chrome driver folder? Yes, go to that folder. So there is a file downloaded, right? This file, if you open it manually, it will open only at the command prompt window. Can you double tap on that, Irisha? It will open a command prompt window. So yes, you can see a command prompt window. If you open this file manually, you will see the command prompt window. But if you open that file using automation script, it will act like a Chrome browser. It will act like a Chrome browser, like I have shown in my machine. நான் மெஷின்ல காமிச்சிடல. இந்த ஃபைல் மேனுவலா ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஏதோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் விண்டோ ஓபன் பண்ணும். அதே இந்த ஃபைல் நீங்க ஆட்டோமேஷன் மூலமா ஓபன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், ஒரு ப்ரௌசர் மாதிரி ஓபன் ஆகும். ஓகே, எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக். டோன்ட் வரி. இப்போ நான் மெஷின்ல காமிச்சேன், அது மாதிரி தான். அன்சிப் பண்ணிட்டீங்களாடா? பசிக்குதுடா, சீக்கிரம். Are you guys not hungry? கடைசி இன்னொரு 2 ஸ்டெப் தான் இருக்கு, முடிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சு. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்களா? People with laptops, I need response from you. Only Selvaraj, Pavitra, Tarun மட்டும் தான் பண்ணிருக்கீங்க, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அன்சிப் பண்ணியாச்சுல? குட். Now close this command prompt initial.
Okay, good. Now go to your Eclipse. Go to your Eclipse. We have pending work at Eclipse. So we have downloaded the required jars. So we need to bring the jars here, not the drivers. We are not going to bring the drivers here. Chrome driver and Firefox driver we have downloaded, right? Gecko driver and Chrome driver. That we are not going to bring here. That we need to bring in script. That we'll see next week. Okay. We are going to bring the jars. Can you go to the folder, Selenium folder once? So the jars that I am mentioning here, right? The jars is, do you see those 3 zip files? Out of 3 zip files, one is Chrome driver, the other one is Gecko driver, the other one is Selenium Java 3.14. Okay. Can you go inside that, Inisha? Go inside that Selenium. So do you see 2 jar files here? Client combined 3.14, client combined sources. These 2 has our Selenium, whatever is required for Selenium scripting. These 2 jars have the all the packages, and also 2 jars are outside, and there will be 5 more jars. Can you go inside that libs folder? You can see 5 jars here. So we are going to bring all the 7 jars, these 5 jars and the outside 2 jars inside that Eclipse. I'll tell you how to do that. So go to your Eclipse. Go to your Eclipse. Follow the same steps. Go to Eclipse. Go to Eclipse. So everyone, right click on the project. Right click on the project, whichever you have created. No. Here, we have created a project, right? Selenium programs. Yes. Right click on the project. Everyone, right click on the project. Yes. Right click on the project. Yeah, it will take time. It will take time. For the first time you are doing, right? It will take time. Wait. Right click on the project. Better you close. You have many folders opened. You can close. Meeru chala folders open lo pettunnara. Avani close chesante koncham fast untadi. అన్ని ఫోల్డర్స్ అవసరం లేదు, అన్ని క్లోజ్ చేశాను. ఏదో ఒక ఫోల్డర్ సెలీనియం ఫోల్డర్ మటుకు పెట్టుకోండి. గుడ్. సో కమ్ టు ది ఎక్లిప్స్, రైట్ క్లిక్. మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు 2 సార్లు క్లిక్ చేశారు, పైన ఒక బ్యాక్ ఆరో కనిపిస్తుందా రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో? అక్కడే మా ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ పక్కన మీకు ఆ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి రైట్ సైడ్ లో ఒక బ్యాక్ ఆరో, అది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ దట్. ఓకే. నౌ ரைட் கிளிக் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் படி எல்லாருமே ரைட் கிளிக் பண்ணீங்களா? இதுல do you see an option called build path? Do you see an option called build path in the middle? Build path. Everyone, build path. In that build path, click on configure build path. Click on configure build path. So right click on the project, you will get a big menu. In that menu, there is an option called build path. In that, click on configure build path. Yeah, click on that configure build path. You will get a window. Let me know once you get this window. Everyone, people with laptops, let me know once you get this window. Have you guys got this window? People with laptops, please respond. Yes, Tarun, we are going to import the jars. That is what we are going to do. That depends on the project. So Java project kana oru mari pannum, Maven kana oru mari pannum. So since we are using Java project, I am going to tell that procedure. Okay. On manting lada thambi. Very good, Rajesh. Super. Your machine hanged now. You do these steps later. Okay. Now, do you see libraries tab on top? Do you see libraries tab on top? Click on that libraries tab. Click on that libraries tab. Okay. Once you are in libraries tab, now you are in libraries tab. Okay. Click on that libraries tab. In that, click on add external jars. Do you see a button there? Add external jars. Yeah. Click on that add external jars button. Yes. Click that. It will open your machine window. It will open your machine window. Now, in this machine window, go to Selenium folder. It is asking where are those jars. So you're trying to add those jars, right? It is asking where are those jars. Go to the Selenium folder. Go to your Selenium Java 3.14 unzipped folder. I'm repeating once again. Go to your Selenium folder. Inside that Selenium folder, go to Selenium Java 3.14 unzipped folder. Zipped folder oda nama vela mudinjichu. Don't use that zipped folder. Go inside that unzipped folder. Yeah. Do you see 2 jars there first? Do you see 2 jars there? Yeah. Select both the jars. Select both the jars and then click on open.
Click on open. You will get both the jars added. Still, we have 5 more jars to be added. So click on add external jars once again. Click on add external jars once again. Go to the same Selenium folder, same Selenium Java, and click on LIBS folder. Yeah, click on LIBS folder. You have 5 more jars here. Control A. All the jars are selected. Click on open. That's all. Apply and close. Your Selenium installation is done. Your Selenium installation is done. யாராவது பண்ணாதவங்க இருக்கீங்களா? அவங்க screen share பண்றீங்களா? I'll repeat once again. If you see here, open that Selenium programs on the left side. The project is there. Just open that. Yes, you can see those 7 jars inside referenced libraries. Yeah, open that. You can see all the 7 jars are there. Okay, this is Selenium installation. Okay, definitely Martina, you can share your screen. Guys, I'm going to repeat the same steps in Martina's screen. Okay, Martina, you are the presenter, Martina. Yeah, you can share your screen. You can see in the Martina's. Harish, நான் திருப்பி explain பண்ண போறேன்னா கவனமா பாருங்க. Martina, you can share your screen. You have an option in the top, sharing. Go there and click on the play button, show screen button. யாராருக்கு doubts இருக்கோ அவங்க திருப்பி பாருங்க. I'm going to explain once again. Do you have sharing option, Martina? மேல இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு நான் access கொடுத்தாச்சு. Sharing ஒரு option இருக்கும் மேல, அது click பண்ணுங்க. Libraries add பண்ணவங்க just click on apply and close button. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. You are ready to write script from next week. Martina, share பண்ணுங்க கொஞ்சம் quick-ஆ. Okay. So, நான் திருப்பி explain பண்ண cancel கொடுத்துருங்க Martina. முதல்ல இருந்து பண்ணலாம். Click on cancel. Okay. So the project is on left side. Okay. The project that you have created is on left side. So right click on the project. Right click. Harish, pathikenge. Right click. There is an option called build path. Do you see there? Build path. Inside that, click on configure build path. Inside build path, click on configure build path. You will get a window. This window. Okay. In this window, you need to click on libraries because we are trying to add jars, right? Jars are nothing but libraries. So go to the libraries tab. Yes. Click on libraries tab. In this libraries tab, click on add external jars. There is a button on the right side, right? Click on add external jars. So it will open your machine window. Go to your Selenium folder in that machine window. Go to your Selenium folder in machine window. Okay. So in that, okay, you extracted everything here, Amma. Okay, don't do in that way. Can you go to your machine folder? Key on the machine folder open or what? Go to the machine folder. Yes, go to Selenium folder. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, நான் சொல்ற ஃபைல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கீழ இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஃபைல், கீழ இருந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபைல் delete it. Delete it. செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க, ஒன்னொன்னா delete பண்ணாதீங்க. Yeah, shift delete. Okay. மேல இருக்கிற கீழ இருந்து 3வது ஃபைல் shift delete. Okay, good. கீழ இருந்து 4வது 5வது shift delete. Yes, shift delete both. client ரெண்டுமே shift delete பண்ணிடுங்க. shift delete. அதே மாதிரி chrome driver ஒன்னு இருக்கு, அது shift delete பண்ணிடுங்க. change log அது remove, shift delete பண்ணிடுங்க. Okay. Shift delete that change log, shift delete that chrome driver. அது கீழ இருக்கிற ஃபைல் shift delete பண்ணிடுங்க. மெதுவா. shift delete that. And மேல இருந்து 2வது ஃபைல் libs ன்னு இருக்குல்ல, அது ஒரு shift delete பண்ணிடுங்க. Okay, extract பண்றப்போ you need to follow one step. For example, I'm going to show you how to extract once again. So right click on that Selenium Java. கீழ இருந்து first file. Right click on that. If you are not using WinZip, there is no problem. WinZip என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க யூஸே பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. If you are using WinZip software, then there is a problem. அது எப்படி பண்ணணும்னா, extract files கொடுக்க கூடாது. You should not give option called extract files. We have 3 options there. Do you see there? Everyone. Yes, whoever is using WinZip. You have 3 options there. Extract files, extract here, extract to the folder name. If you give extract files or extract here, என்ன நடக்கும்னா மொத்த ஃபைல்ஸ் அங்கே விழுந்துடும். ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகாது. There will not be any folder created. All you need to do is
click on that, extract to the folder name, the third option. அப்ப என்ன நடக்கும்னா it will create a folder and then drop the files. Click OK, I think some issue. Click OK, then right click once again, click the third option. Yes, click the third option. Okay, wait, do you see there the third folder on top? It will create a folder and it will drop all the files inside. நீங்க extract files extract here கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா, மொத்த கச்சா முச்சா நீங்க விழுதுடும் எல்லாமே. Don't do that. அதே மாதிரி can you do the same thing for Chrome driver? Chrome driver, Gecko driver, everything. Yeah, right click, extract to and the folder name. WinZip யூஸ் பண்றவங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. Okay, extract to the folder. WinZip யூஸே பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கு. அதுவே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண அழகா கொடுத்துடும். ஸோ அதே மாதிரி Gecko டிரைவர் பண்ணிடுங்க. WinZip யூஸ் பண்ணாதான் பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி. ஓகே, எக்ஸ்ட்ராக்ட். Very good, ma. Very good. So we have all the three folders ready, all the unzip folders ready. Now come to your Eclipse, ma. Come to your Eclipse. Now click on add. Cancel this. We'll cancel this. Now click on add external jars. Click on add external jars. Very good. Go to your selenium folder now. இப்போ நீட்டா இருக்கும் பாருங்க. Go to your selenium folder. Go to selenium folder. There you go. Selenium Java hyphen. You have fifth folder. Yeah. Open that folder. You have two jars here. Okay. Add those two jars. Select பண்ணுங்க. Shift down arrow இல்ல control புடிச்சிட்டு mouse pointer இது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கங்க. Select both the jars. ஒண்ணுத்து மேல கிளிக் பண்ணிட்டு shift down arrow கொடுங்க. Lips click select பண்ணக்கூடாது, வெறும் இது. ஒன்னுக்கு மேல very good. Click on open. Very good, ma. Now click add external jars once again. We have added only two jars. Okay, go inside that libs folder. We have 5 more jars inside. Very good. Control A, everything will be selected. Control A. Very good. Select, click open. That's all the jars are added. All the 7 jars are added. Click on apply and close. That's all. Ambraj, எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா, எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, IntelliJ, Kritika. Okay, IntelliJ. Maybe you can share your screen. I need to find out. I never used IntelliJ. We use only Eclipse. So that's all. யாரார் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிச்சிட்டீங்களோ அவங்க எல்லாம் you can drop off. That's all. அதெல்லாம் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகாதான் ராஜ். You add your jars. That's all. Kritika, is it possible to share your screen? Even I need to find out. IntelliJ, I don't use it. Chana, whoever has completed, please drop off. Next week we are going to write scripting. Martina, you can drop off. Thank you. Inisha, you can also drop off. Thank you. Kritika, I am going to give you share access. If you can share your screen, we can find. Even I don't know. I never used IntelliJ. Okay. Okay. Right click on that if possible. Those external jars, what are those external jars? நீங்க add பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, let me unmute you so that we can discuss on to it.